ebe onye na-eme ọfụma bụ na ebe ọ dịrụ ya o. Ebe onye na-eme ọfụma bụ na ebe ọ dịrụ ya o. Ndị nkụzi na-akụzi akwụkwọ ka anyị wee mụta akwụkwọ. Ndị politiks na-eme afụ na ava na-achị obodo. Ndị lọya na-ekpe ikpe, jọji na majistreti ekpe, dọkịta na-agwọ ọya n'ụwa, ndị nọọsụ na-enyere ofe aka, ndị ọrụ ụka na ndị ụkọchukwu, ndị dibịa na-agwọ ọgwụ n'ụwa, ime na ime na-azụ afịa, na ndị oyibo na-arụ, ndị na-anya ụgbọelu na ụgbọ mmiri. Anyị ncha abịa n'ozi, onye ọbụla nwere ife ziteli ya. Anyị bụ ndị na-eti egwu n'ụwa na-eti, anyị na-enye ụwa obi aṅụrị. Ọkwa na ife m bịara ụwa onye na nke ya o. Anyị bịara ozi ya, onye na-achị ya yie, onye na-achị ya yie. Emere enu emere anyị, ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụrịrị ya. Onye ọbụla Chukwu nyere nwa, agụkwa n'anya ajọ afa. Onye ọbụla Chukwu nyere nwa, nyagụkwa n'anya bụ ajọ nwa. Onye chi nyere nwa, gwanụ ya afa mbalụ nwa. Afa mbalụ nwa, otu afụgo omume ya dị. Na nwa maha mmanụ n'ụwa azọba nwa ụzọ. Anwajọ njọ nọ n'ụwa ajụba oyilo onye. N'oke afa na-egbu nwa nkịta, na nwa na-adị ka onye mụrụ ya nụ. Nnachi inwe ije enu, ife onye gabụ ka ọ gabụ olele ya. Onye rarụ nkechi nyere ya nụ, mana ọ bụ ya mere onwe ya o. Onye na nke ya o. Anyị bịara ozi o. Onye na-achị ya yie, onye na-achị ya yie. Emere enu emere anyị, ife onye gabụ ka ọ gabụ olele ya. Onye ọbụla Chukwu nyere nwa, agụkwa na ya aja afa. Onye ọbụla Chukwu nyere nwa, agụkwa na ya bụ ajọ nwa. Onye chi nyere nwa, gwanụ ya afa mbalụ nwa. Afa mbalụ nwa, otu afọ ka omume ya dị. Na nwa nwa mmanya n'ụwa azọba nwa ụzọ. Na nwa jọọ njọ n'ụwa ajụba ojilo onye. Oke afa na-egbu nwa nkịta, na nwa na-adị ka onye mụrụ ya. Na chi inwe ije enu, ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ olili. Onye na-arụ nkechi nyere anụ, na ọ bụ ya mere onwe ya o. Onye na nke ya o. Anyị bịara ozi o. Ayi. Ọ ike na onwe ya. Ị na-eri Dutch. Or Dutchman. The Dutchman himself. Or the Dutchman. Dutchman ị na-akụ n'elu kasị elu. Dutchman ribe. Dutchman ribe. Onye na-achị ya yiyo. Ụmụ ibe ha. Udo nwanne, ihe anyị bịara bụ ka anyị mee anyị Igbo ka ọ bụrụ Paradise. Ndị ọkara obi, egwu ndị ọkara obi ka anyị na-agba ya anaghị agba egwu ụmụazị nwanne. Egwu ndị ọkara obi. Isi na iwe onye Igbo ịnọ mma nwanne, bịa ka anyị kụọ ya n'iru n'iru ka anyị jee mee anyị Igbo ọ bụrụ Paradise. Anaghị m ala ike ikwu oke okwu. I don't want to talk too much. Nwanne, oke okwu tinyere anyị na nsogbu. Look at our land. So o nwere isi. Anyị ga-eji ọrụ fanye ndị be anyị n'ọnụ, fanye ha ọrụ n'ọnụ. Anyị fanye ha ọrụ n'ọnụ, ọnụ ha etie witi ọrụ. Enwezi ha ọrụ. If you want to stop nsogbu n'ala Igbo, there is only one solution. Ọrụ. Nwanne,
we are here for that. ịkpọzie anyị ọ bụrụ asị jee na any media, jee na any media kwutọ anyị, go and anywhere you like, go there and condemn us. ọ bụrụ na ihe anyị na-egwu abụrụ eziokwu. Simple as ABCD. Mmadụ agaghị adị mmadụ na-esi mmụọ isi na iwe onye Igbo iji ego kere nwanne. Show us. Ndị Igbo si akụ ruo ụlọ akpọrọ onye kpara ya. Facebook abụrụ ana nna gị. Facebook is not your father's land. You cannot go outside and use Igbo land to shine, use Igbo name to shine. Give back to what the Igbo gave to you. You say no. Look at ani Igbo, osisi eji ama atụ, ndị ụwa niile, everybody on this planet earth know Igbo people as intelligent and wisdom and wise men, the 3 wise men from the east. Oh, because you left your children, you don't consign me. Get all consign go. Yes. Before we must prove it to the world. Until every Igbo rich man walk freely in Igbo land, we are not going to stop. Until every Igbo man walk in Igbo land freely without any disturbance, anyị agaghị akwụsị. You got that? That is why we came. The land of the virgin land of Amadioha, ala dị nsọ, divine will of the creation, the holy land. Agwa nọ n'Israel unu ejebe ebe a na-asọkwụgharị. The same thing agwara na Jizọs bụ onye Rome, Yeshua bụ onye Israel. Holy land bụ n'Israel, ọ dịghị n'Igbo land, mana anyị nwere nsọ ala. Anyị nwere ala nsọ, mana ọ dịghị n'Igbo land. So anyị enweghị ike inwenwu anything that is good, that is can be copied. Ihe nṅomi. Ndị Igbo si ọ bụ ihe nṅomi. So ndị Igbo enweghị ike inwe ihe nṅomi. Ọ ihe na-achọ ịgwa m nwanne, I cannot take that. You got to go according to case we debere what we have. Ihe anyị nwere na be anyị nwanne. This ihe awụrụ, because sometimes anyị nwere ike na-ekwu okwu ihe ndị be anyị adịbeghị used to. Agwara m unu thousands of years ago, things had happened. Ihe emego n'ụwa anụnwa efuru ebe a, ihe emegidego n'ụwa, ihe ọma emego, ihe ọjọọ emego. A sị na ụzụ na-amaghị akpọ ogene o egbe nere egbe anya n'ọdụdụ. Go to Igbo land today, you will see children naked with ndị afọ ha hasiona na street walking. Can you close your eye and imagine future of that child? Just do it. The only reason why you become useless and helpless is because you think that going to school, that is school unu na-afụ ewetere unu 1900 will make you a human being. It has not. It has not. That is school because you don't understand. That is why I tell traditional ruler, traditional leader, tradition, simple and educational system which inculcate what we call personality inside you. Is a creation of personality. It's an educational system for creation of personality. No, for you is a traditional ruler. Just so tradition for you, I don't know what you mean to be tradition. I don't understand. No, tradition simple means personality. So if you don't have tradition, you can, it's definitely will not have personality, because one day well magic never. Life itself is magic. So if you don't practice the magic of life, you will go. Tradition is personality, not something in imaginary. My tradition, traditional rulers, traditional worship, traditional this. No. Tradition means transition. The name tradition came from trade. Trade, which is transition, to transit, to transit. Ịbịara n'ụwa anụ iwe ahịa ụwaba ahịa. So you are on transit. Ọsọ rile ka a na-agba ịgba agba inye onye nke ọzọ, ịgba agba inye onye nke ọzọ. You got to go. So if you don't understand these things, nwanne, you can never develop anything, because you gaghị enwe continuity. If you like it, Obi Kubana, E-Money, Ned, Esere,
onye ọbụla ọ chọrọ ya bụrụ. Once you mere anything without a tradition, nwanne, if you die, that thing die. Ịnwụọ that thing nwụọ. Kedu maka eze ego? Kedu maka Joneb? Kedu maka atọ eze n'ugbo? Kedu atọ eze n'ugbo ka dị ndụ? Mana atọ eze nwụọ now. How market? You got to go. Engineer ka ọnwụ engineer anwụọ na. How many engineers go train on Igbo land today we engineer and atọ eze n'ugbo train? You got to. So ịgụba ha eze ego na-ehi ala. John Nebolisa, Maurice Ibekwe ha. United Young Shall Grow, Ife Sinachi, Ekene Dirichukwu, United Modern Boss, GUO, GMO, ka na-akpọ ya, Blessed Jude Ntoyi, Claudio Analesio, Kalamazo, Etiokwe Riokwe, Young Shall Grow. Nwanne ka maka this man eze okpoko furniture. Where are they? Ka ebe ha nọ? I can count thousands of them for you. So the same thing will still happen to this generation if they did not take precaution. Development is under tradition, not under government. That's why you see Europeans, they don't play with culture and tradition. No. They must celebrate each one their culture from A to Z, their tradition from A to Z, where they were defined to achieve a particular mission. Well defined to achieve a particular mission, because if you are marketing something, your target in the market must be based on respond and the reaction of the market. You cannot just say, I want to advertise my goods without a target, without a goal, without response. You get married all those things before. So you cannot just say, I want to do Igbo tradition. No. Igbo tradition bụ something we call ntọala. Ntọala bụ na ị ga-ewetagodo ala. Wetagodo ya si eweta ala. Azụta ala wee chọwute. Iwete the idea. You waited the concept of the idea, then you waited the content. What does that concept contain? Then before you begin to construct, after construct, then you conserve, which is preservation. So idea first. That's why they tell you universe is mental. After the idea, then comes in Toala here, which is the concept. Where did you get what you do? Where did you get your knowledge, which is the concept of the idea? You got to ebe a ka nsi nweta ihe na-eme, which is ntọala Igbo. Ebe anyị si nweta ihe anyị na-ewu ntọala Igbo nyere anyị amamihe anyị ji ekwu okwu, because ntọala means wisdom. That is Igbo foundation is wisdom. We founded because if you build on top of wisdom, no Jupiter can crush it. No Jupiter can crush wisdom. No ever. It has never happened and it will never happen in future. Because knowledge is what we are talking about. Then wisdom is our foundation. So anything in this life, it doesn't matter from Europe, from Africa, if you lay the foundation upon wisdom, nothing will happen. But wisdom is based on equity and justice. That is why Africa never work, because I believe that corruption is a norm of the day. They believe that our corruption is good. They believe that corruption you can thrive. You have seen it. They stole money from Africa, they go and put it in Western Bank. Onye ọ dị smart. Nwanne onye ọ dị smart, you are a governor. Your children is going to school in the Western world. What are you going to teach us? Ndị eze na ala Igbo, most of their children is studied abroad. Eze, leader, they are not traditional rulers. They are not traditional rulers because there is nothing tradition in there. Tradition enweghị ya na-akpọ ruler nke o ji enwe leader. No, because tradition is information. It depends on how you interpret the information. It's up to you.
somebody nyere gị something a tools ị ga-eji wee jee ihe iko ị na-achọ ije travel enye gị maapụ ị ga-eji wee jee i werezie maapụ tawa ya si n'ọnị maapụ ị ga-eji wee jee jọdị ka i werezi na-ata exactly the same thing today ihe ama bụ hey, traditional this is my tradition is my ancestor blah blah blah. That is not the case. The case here is they told you life is about you. You will have a problem. What you see in the Bible or you see in the tradition is what they have seen. Ihe afro n'anya ihe mere ha. So asị gị were ihe mere ha wee mụrụ innovation, then say innovate these things. These are things that happen to us. Innovate them. See, keep this one, don't change it. Change this one, change this one. Keep this one, don't change it. Change this one. That is what is in ntọala Igbo. O ji wee si unu na beginning is explosion, and that explosion will always happen every day because once so ọnụ bara n'ime ana ị gaghị afụzi ya. All of a sudden you find this tiny moon a na-akpọ crescent. Crescent means explosion. Crescent moon means explosion. That's why you fụzie na mpekere ọgba iberibe because anyanwụ bara die as a fool pụtazie n'iberibe. That means something went wrong. Lekwe. So anything is, there is no secret here. Only thing with your ignorance make blinds you. The light is too high that you become blind by the light because you are nothing but a morning angel. Just morning angel. One day morning angel. I will bring light for you to see. So onye ọbụla be ready to contribute to Igbo development. Your name will be placed in the gold because we came to build from heaven above. Your name will be placed in the gold because anyị nwe ga-arụ ya. Ọkwa mmadụ rụrụ pyramid in Egypt. Ịma ha ndị rụrụ ya. We are here. Ịghọtago? Anyị ga-arụkwa the same thing anyị rụrụ before n'ala Igbo. Who are you? You are nobody to talk. Ịghọtago? Anyị nwa mere ya, we do it. Anyị asịghị gị nye anyị anything. We don't ask you anything. Ịghọtago? Ihe anyị na-ekwu bụ na there is no need promoting yourself on Facebook. If your place is on fire, they will see you as a foolish man. Other Nigerians will see you as a foolish man. Look at these guys on Facebook where the land is burning. O make no sense. Nwanne ị na-eto onwe gị ure. Ị na-eto onwe gị ure. Ị na-eto onwe gị ure nwanne. You cannot go to Facebook to tell people how large life you live, how millionaire you are, while your land, your place, your homeland cannot be in order. Then who are you going to lead? Tomorrow you come and say you want to be president of Nigeria. Where? How? Show us what you have done before so that we know how to vote for you. That is why it's very difficult for any Igbo man to just this is okay. Any Igbo man to campaign na Nigeria today for president because ndị Igbo si na ha na-esi n'ụlọ dịrị mma pụọ n'ama. If you cannot put peace in your land, how can you? That is Igbo Buhari came. Ugwu Awụsa adịghị mma. Oti nwu peace there. Ọgwụ na ọ ga-enye unu peace unu ekwere. Ọ na-anyego unu peace. Ọ na-anyego unu peace, you say no. That is why our people aghọta ihe a na-akọ. If Nonso come here to tell you anything, first of all, ị ga-judge godi Nonso. Nonso na-ekwu destiny. I check ye the pedigree. 2012. Go and check the pedigree, the history. That means you gotta go. You will judge people according to what you have done. Gaju onye ọbụla bịara ndozi ọdịnala ebe a. Nwanna ya anaghị egwu egwu here. You gotta go. And the ones you found corrupt out from the system. Because ezi omume, ezunori, agbana ama oge ịfụnanya. If you like, you go and say whatever you like. That is your own problem. But to corruption here, anya achụpụgo gị. Once you are corrupt, you are out here. Get out. If you like, you go highest. Ikwusia nonsense. You are ongoing. You are just talking about you yourself, not us. You got to go. Because our mission, anyị nwere goal. Then focus on our goal because it's objective. Our objective, then we subject to the objective. That's all. Simple as ABCD. Objective is development and create job to our people. Simple. How many houses ka Einstein nwere? Albert Einstein. How many houses ka Plato nwere?
How many houses ka Pythagoras nwere? How many houses ka Columbus nwere? How many houses ka Bruno nwere? How many houses ka Delon nwere? Oh, ndị build European philosophy na maka today. They are in every book. They are in every monument. You know? So Facebook is not your monument. Facebook is nothing but a social media. If you think you are relevant to people, one use all the opportunity. Anyị mana ala Igbo adịghị mma. You got to go. Because where are you when the ala Igbo good? And now it's not good. Excuse now because it's not good. No. We must take the bull by the horn. We must take... Oh, asị na mberede nyiri dike. Mana ọ mberede ka eji ama dike. Mberede nyiri dike. Mana ọ bụ mberede ka eji ama dike. Let us face this challenge once and for all. If we bring the job, we will get the majority. There will always be criminals. But we trap them down. With the majority we get. Una, if you leave this thing for governors, they cannot do it. How do they come to place? Power. How did it, you have to make this governor to subject into your objective, because objective is us. We are the people, not them. We are the people. Anyị nwa bụ ndị Igbo. Ha nwa bụ ndị nọ na Abuja na anara ego. Anyị nwa bụ ndị Igbo. So if any government will succeed and survive in Igbo land is on our hand. You see, they never survive. Why they never survive? Simple because there is no tradition. None of them will survive. Not even Edo will survive. Not Edo. But onye ọbụla ga-eburu cross ya. We carry our cross. None of them will survive. They are just managing. Nigeria, since Nigeria was created, they are managing. Nigeria is under coma. Since ọ nọ na coma. Since ejike go na coma. Ọ pụtabekwa na coma. So the best thing for us to rescue and salvage these people of this land. They don't understand how things work. They don't. Ha chekwa na onye pụta ha na Facebook, onye nwe ka o si rute ụlọ mara mma ọbịa na Facebook mkọba nonsense. That is their own. That is what they feel is happy. Okay, if you check in Nigeria today, there is no excellent way of examination of food you eat. No incorruptible way for food examination. Ihe mmadụ na-etinye n'ọnụ ya. No. There is no examination of any educational system. There is no examination for any driver's license. That means life in danger. There is no examination about health. That means the system is not working. You got to go. The system is not working. Not because of Hausa or Yoruba or Igbo. No, it's all of you because your brain is not working, not the system. The brain is not working. How can you eat? Tinye nni n'ọnụ gị put food without having proper examination of food. Come to Nigeria. Come to Europe. Go to Europe. Every food must be examined, validate, verify before it goes public. Now they want to stop this fuel pollution. And they actually stop this car producing car is diesel car. They will do it on Africa Mobile. They will stop diesel car here. All of you will take it to Africa and condemn. Europeans don't build block house because of the lead poison in cement. For your own, you just murdered your future. All of you will have anemia. All of you will have anemia. You will have lung problem. You will have sperm, lower sperm. Your men will have low sperm. Your women will have lower fertile. They will not be fertile. Your men will be lower in sperm. That is, go and do it scientific proof. Once you deal with this carbon monoxide, you have a generator in every corner polluting your air. Not only that, you have
carbon monoxide burning down in Delta. You have carbon monoxide in every family burning generator. You have all the death dustbin in the street. You have every gutter on the street. You have every dead bodies in the compound. You have every borehole, water, drinking water, all of them. One, this is that your life will not last. So you don't have to worry and fight for land, because there is no reason fighting for land. Fight for your brain. Fight for survival of your health. That is what is important. Now your life is in danger. That is why you go into drug. You don't even know why you go into drug. By 15 years coming, 90% of our population will become junkies. Go and mark it. 15 years from now, our population will become junkies. Mark it if we don't do something now. If we don't do something now, in 15 years to come, Igbo land will be a land of junkies. Kende na arụ mkpụrụ mmiri ahụ, you never talk about them. You only see people who smoke mkpụrụ mmiri. Who are the one producing mkpụrụ mmiri? Who produce it? Somebody do. Until you face your problem. That is why I hate in this OG with passion. Why? Because you see your problem face to face, you refuse to tackle them. If you bring somebody on Facebook, why don't you bring somebody who produces mkpụrụ mmiri? The same thing in Igbo land. These governors you see here, they are not doing anything. I don't know when the last time people demonstrated against government in Igbo land. I have never seen. But the same people will come and talking about Abuja. Your governor is very close. You have right in your land. You have right in your land. You don't have right in Abuja because you're not an Igbo Hausa man. Enweghị ihe jikọrọ gị na Buhari. Enweghị ihe jikọrọ gị na Buhari, whether you like it or not, it's a fact. So enweghị any right to question him. Number one, you don't pay tax. You naghị akwụ tax as a Nigeria. So enweghị ihe jikọrọ gị na Buhari. Mmanụ ọ bụ nke gị, ịma ihe a na-akpọ mmanụ. Do you know what is crude oil? Have you ever seen it before? Can you refine it? Your problem is within the place you live. You ga happen your problem, chọba ihe ọzọ. Ihe niile na ngoro gị here, you will still do them. After your brother will die, your sister will die, you still bury it in your compound. You bury human being in compound. Last time m gwara unu, you have to demonstrate for this governor to give you cemetery. I said it here. All of you will die. When you begin to die now, you say people are dying in our family. People are dying in our family. I am telling you, ozu a na-akwa gị akwa is a problem. I say it here. Every time, none of you will listen. Your problems, they are physical, not invisible. Let me count it for you. Number one, air pollution. Air pollution, okay, you cannot think fine. Your brain will not be working because your brain work with antenna. Your brain is antenna. All the whole atmosphere is being blocked by carbon monoxide. All your atmosphere is being blocked by carbon monoxide. So you will not think properly to start with. The sky is not clear. Ọ na-eme plane ji ife asị na ka echeki ma plane enugo ọ dị mma, the weather ọ dị mma. The weather adịrọ clear. So number one, you will be on drug addict. Because of why? Your brain is not catching up. So you need some booster. You need the booster. I dey go back. I dey went TV. I think it need booster. Go very clear. You got to go. So you need the booster. You got to go. So all the necessarily, na ndị be anyị ga-atọ ọnụ because ha ga become addicted because the body will requested for it because of the weather adroma. So ha need the booster to boost their capacity of thinking mentally. I am telling you how you will end up, how your life will end up tomorrow because this is fact. You will end up this way. So this carbon monoxide na burn as generator will end up seize your brain, seize your lungs. Then you will need booster, which is drug. Then you become junkie. You got to finish. Number one.
Number 2, ihe ahụ life and ọ ga-eme ụtago esi eme because this is life is ihe dị ndụ, just like ịkọ mkpụrụ osisi gbahịa mmiri necessary na the mkpụrụ osisi ga-anwụ anwụ period. If you like plant anything, don't give water, don't give sun, do it die. So if you are a human being, you sending carbon monoxide to block your higher because you reason with a tail flavor or a fluid on the sky. You got to go. All that in the boost to your current. You got to go just like inside your blood. Then when you have potassium, you got to go. This potassium on your blood send all salt on your blood send the current into the brain. So the same way your brain goes, this fluid send the signal from your brain to abstract so that you can have information on the early information. You got to go to have abstract information to develop and transform. But if you leave all these things in your environment, that's why you see every developed nation, they are careful. You got to go. That's why they go outside and build industries outside so that they will not pollute their own environment, because mmadụ anaghị eji aka gbuo onwe iwere aka gị na onwe aka. So number 1 we go the environmental problem, and you are not doing anything about it. You are not saying anything because that is not priority for you. Is not priority. Your health is not priority for you. Number 1. Number 2, ozu nwụrụ anwụ ọwụ na mmadụ nwụọ a na-akwa ozu akwa, because spirit does not die. Energy can never ever be die not destroy. So if you don't cut wala otubo ọ na-eme amụọ nwa ebepụ otubo ya. You got to go. This otubo anụ ka a na-akpọ impulse. Is a tendency of impulse because ọ bụ agwa mama gị bụ datin. Ọwụ na-ebepụ ụdị otubo gị na mma gị abụrụ ofu, ọ na-aga ọdọkpụrụ gị na-aga. You got to go. So otubo ahụ ebepụrụ ka eji gị freedom. Asịa freedom abịazịba bie gị ugwu. You got to go ime gị shape gị ka ị nwee ike ịba na cycle na tunnel ebe ị ga-esi aga abịa shape gị. Ọ bụghị ibepụ amụ ka a na-ekwu ya, ọ bụ etinye na culture, mana ọ bụrụ ibepụ amụ ibi ugwu to structure you. You got to go to give you shape, because mgbe ị nọ na akpa nwa ha nyere gị shape. So amụkwa gị enidikwa enyekwa your mind shape ka your mind nwee ka o si akpa agwa. That is personality m gwara gị, which tradition na-eme. Ọ aka ọrụ tradition na-enye personality, aka ọrụ religion na-enye behavior, character, then culture na-enye behavior. But in nweghị religion, that's why you don't have character. In nweghị culture, that's why you don't have behavior. In nweghị tradition, that's why you don't have personality. That's simple as ABCD. These are facts. You got to go bro. So ị na-enyi ozu na ya adịghị, ọ dị necessary na nwa ọbụla amụrụ ebe ahụ will be possessed by evil spirit. Is necessary because now all those people na-ezu ori na-agba agba na-agwọ ọgwụ, ha ga-anwụ anwụ, their spirit will be wandering about. Go and ask question. This is spirit na wonder about will go inside these children. This is your children, and they will become criminals and criminal. You got to go na-enye nsogbu because bad spirit, evil spirit na-enye nsogbu always, you know it. So number 2 bụ na unu anaghị akwa ozu akwa, ndị fada amaghị akwa ozu apụnda nwe ihe ama ha na-akọ ọkwa ihe a na-eme apụta aka ọrụ rubbish. Nwanne obodo niile nkụ dị na mba na-eghere mba, ndị Igbo nwere ka ha si debe onwe ha. Ịghọtago, a na-akwa ozu akwa, ọ bụrụ na ịkwa gị ozu akwa olo ụwa ebe ọwụrụ ọgbanje. Ịghọtago, olo ụwa ọwụrụ ọgbanje, ọ na-agba that is ọghọrọ efi je taba ihe ndebere n'ugbo. Ịghọtago, ọghọrọ efi taba ihe ndebere n'ugbo. Ya ka ndị Igbo ji wee ma ọ bụ na eji ịgba afa ọsị gị na ị ga-egbu ebili, ọ na ị ga-egbu ewu, ọ na ị ga-egbu ofu ihe gwana ka ha gbasara mama ya na agba. Ịghọtago, all those things is symbolism of spiritual life. Animal spirit, afọ anụnwa bụ land of animal, is land of spirit. Ịghọtago, that is why amụ gị ji wee kpọrọ isi n'ala, because o si n'elu abịa. Ịghọtago, nwaanyị chebe ọkụ ya n'elu, that is o si n'ala na-agbago elu. Nwaanyị anaghị anụ ndị mamịrị elu. Nwaanyị can never piss upstairs, no, nwaanyị can only piss down. Mana nwoke nwere ike ịnyụ mamịrị elu. That to show you nwoke and nwaanyị, nwa okike na nwaanyị and nwaanyị, and nwunye mbe, and mbụ nwunye mbe. Ịghọtara? So the secondly why
ụmụ anyị enweghị ike ibu uru for the moment. Number one, atmosphere is not clear. Because ị na-aba na plane, ọ bụrụ na enweghị visibility, the plane cannot work because enweghị compass. Plane enweghị compass. Ọ bụrụ na enweghị compass, enweghị antenna, the plane cannot surge because all antenna na-ebu the plane, all the compass na-ebu plane, so you cannot surge. If these things are fact, you gotta go. So there is no reason why you na-akụ mgbanụ ị na-eje ebe. Ana m afụ ndị be anyị na Facebook ana-aba. Those things are all the okay, but no problem. Inwe priority with your mental problem is not okay. Your health system is not sound. Ị ga-anegodi ndị na-ekwu okwu ahụ anya odoge anya na ndị adro sound, ha adro health. Their mind adro sound. Mmadụ na-eche onye ka ya ike ọgụ. You cannot chelo onye ka ya ike ọgụ. Ka ihe mere gị iji feel enweghị ihe ga-eme. Ị ga-aga na street igbuo innocent people. That's all. Highest you can do, igbuo innocent people in street for a few days. At the end of the day, they will catch you and kill you. Egbuo mehe n'izu ome n'ọnwụ. Highest igbuo some people, of course, yes. But at the end of the day, ogbu mana na mma, ogbe na egbe. So nke ahụ number 2. Number 2 bụ na ozu anyị na-enye ozu n'ime ụlọ ọdọrọ mma. Nwanne Jos, ihe na-agwa gị ha bụ from your ancestors. That is what they say I should tell you to correct your mistakes. Pollution. Anyị bụ ndị ndozi ọdịnala, anyị bịara for transformation, innovation. Anyị ga-eme sure na anyị nwetara a way to have generators without ọwa ha bụ fuel na ọdị diesel. Anyị ga-eme invest na those department ka anyị nwee ike, ebe ọ bụ na ndị enweghị ike inye anyị ọkụ, at least ka anyị mara ka anyị ga-esi enwe ọkụ. We can distribute light, generator light without kọkarị bụ fuel or diesel, so that ọ gaghị egbu anyị. Mmadụ iji aka ya gbuo onwe ya adịghị mma. Ọ dịghị mma mmadụ iji aka ya gbuo onwe ya. Ịghọtara? Na-amụ generator, all of you na-amụ generator. Ọ bụrụ na ị nweghị ichi ka a gaa na Google carbon monoxide, that thing generator na-produce, icheke na just Alaba market, how many generator nọ dị ya? Icheke na trade fair market, how many generator nọ dị ya? Ị gaa ahịa ịnọ generator, ị lada ya adịghị ịnọ generator, ị na-aga na street generator. Nna nwanne, why do you want to commit suicide? Why do you want to why ka ihe na-eme ndị be anyị? What is wrong with them that they cannot reason properly? These things are fact. Ọ bụ eziokwu. This thing will kill you. Carbon monoxide will kill you. All your men will become impotent. Your women cannot have babies. Even if they have, their baby will have sickle cell, they will have anemia. That is real. That is real. But na-agwa ndị be anyị okwu, sometimes ndị na-emere ebere efile na ha ka ga mara ihe, but ha ma na you just out of sympathy. Out of sympathy. You got to so ụmụ ibe mara na ihe unu ga-eme. You got to go. Number 1, unu ga-go na nke ndị gọvanọ, sinye unu anị for cemetery. Kwụsị ni ozu na ya adịghị. Kwụsị ni ozu na ya adịghị. Borehole adịghị mma. Mgbe anyị pere mpe, anyị anaghị aṅụ borehole. Onweghị na onye n'ime anyị nọ hie akpịrị mmiri kpọgburu na nkụ. Anyị aṅụghị borehole mgbe anyị pere mpe, anyị ṅụrụ mmiri stream. Ịghọtago? Kedu ihe nyere anyị na onye ndị mmadụ nwesie ego? Anyị ga-eme ya, we will do it. Ndị nwere ego na be anyị, ka ihe mere na ha agaghasị anyị mpanye unu uche. Mba ka nhapụ ya. Nwere ike panya ha uche n'ọrụ eji ha zabazi n'ọha nwa. Enwere ka ndị be anyị si ekwu n'ọha nwa bụ ndị mepụtara ya. Mba. So borehole adịghị mma. Ịghọtago? Ịnị ozu na ya adịghị mma. Generator adịghị mma. Nni agara m igoro diske ha na-akpọ ya anụ n'ime ahịa ka m wee sie pepe soup. Asị onye si n'obodo oyibo na ka m taa pepe soup nwanne. Nna nwanne m ruo ebe ahụ, ijiji nọ n'anụ ahụ. Ụdị ijiji nọ, ụdị maanị sef na-elekwa n'anụ ahụ ka o si afadịtịrị, ọ fịa ya ụta. Na ojiji n'ebe ahụ dị ka anyụ.
kwe ma otu aṅụ na-esi eju na something ijiji si ebe ahụ pụta dị ka aṅụ na nwanne agbụ akpata oyi esi ụta ahụ m niile akpata oyi awụchi ka ọma ahụ m niile. Ndị mmadụ nọkwa na-egoro anụ ahụ, ndị mmadụ nọ na-egoro dịte nna mgbe ahụ dama mmere atịrị nsị my brother aha pepesoup atazie m erizie m nchọtụ ji nnọwa esi ebe ahụ naba. Nna lukat nwanne isi m na ịwụ mmadụ akparịa gị isi na akparịa gị. Ndị bekee si na ndị ojii ahụhụ mmadụ unu ewebe iwe, unu ewebe iwe. Kee ka mmadụ ga-esi nọdụ n'ime ahịa na-eme datịnị stay. That's why anyị ji gwa unu gọọmenti ọhụrụ na otu anyị nọ na anyị nwee tradition, anyị ga-enwe task force on that tradition. This task force a ga-enwe department of health, department of environment. So ndị na-afụ maka environment maka ndị na-egbutusi onye isi ihe dịka ukwu ụdara ma okwu ihe ndị chọọchị bịa ha na-akụtete ihe ezigbo ịghọtago ma ha bịa buru ihe ha pịrị apị ndị mmadụ si na ha bịara imebi ọgwụ apịa onye ahụ ezigbo ụtarị ha na ya. Ịghọtago ị ga-enwe task force under your tradition otu ndị a si wee nwee hizba n'ugwu Awụsa. Ọ bụrụ ndị nche ịghọtago ndị a wụ task force ha nọ n'ụlọ ụka na-akpọ ha ndị scout, ndị ha na-akpọ ha na nke ha na-akpọ ndị ụka ndị mmụọ ụgha ndị ọgbara ọhụụ a na-akpọ ha church warders. Ndị ugwu na-akpọ ha hizba. So these things they are important in culture so that somebody will not give your children poison. So that anụ aha that man nere there is poison or poison. So all those things you cannot say ga that place where that man this thing. No, if you cannot give us good food here, don't come here to sell market. Amachie ye. So unu ga-anapụta gọvanọ na control ahịa, unu ga-anapụta gọvanọ ahịa because ọ bụrụ na ọ bụghị ya o dictate ihe na-eme na your village. Gọvanọ enweghị right n'ime ahịa, but all because of your less concern. Mgbe ọbụla less concern na-egbu unu, less concern na-enwere ihe na contribute na your own development. At the end of the day you continue pointing finger. Government don't, because government control your market to dictate whatever happen the day to open and the day to close. No, I ga-enwe trade union under tradition. Trade union under tradition ọ bụrụ under state. You got to trade union under tradition, not under state. Because land all na unu were unu seed is the whole power unu were unu seed the power. That's why today you don't have anything because you tradition is seed go the power because you make a tradition, so you should let the power away. You got to, so you see the go the power to them the power and where's the the maya. You got that. So the second one, according to what I tell you, this second one here, una angozi na that mmiri adịghị mma. You got that. Ọ dịghị mma una angozi na ya. Ọkwa na ị ga-aṅụ ya aṅụcha osmosis. Osmosis adịrọ mbọ na management. You got that. Ọhụ isi ya n'ọkụ no. Chọọ water treatment. Pure water unu na-aṅụ ka eke bi ịma ndị arụrụ ya maka esiro. Ịma the condition pure water ahụ maka esiro ịma arụrụ. Onye buru mmiri borehole ama m ndị na-arụ pure water ha na-agba mmiri borehole gbanye mmiri na borehole butesi pure water unu a na-aṅụ. Typhoid fever onye ọbụla ịkpọ na phone ọsị typhoid fever jie ọsị malaria jie. O nwere one thing na-eme ụnụ na be anyị always na-adị weak. Ịma why? Ịma reason why ji always na-adị weak ọ mmiri ahụ always because mmiri ahụ nwere kal wụ datị na-adị nchara na-agba nchara na-adị n'ime iweta pipe ị na ya n'ime ya fụ na ọgbara nchara. That will car. You got to go. That na-eme gị iji adị weak always. Onye nwa na-eme gị mgbe ọbụla ifuru onye be anyị ọ dị weak. Mgbe ọbụla ifuru ọ dị weak. Ị ga-afụ oke mmadụ ọjọọ sọrọ 40 years ka ọ dị efi ọ dịcha weak. All that mmiri and the weather because the weather na block the lungs. Mmiri ahụ na block the pipe ebe blood si aga blood stream. That color that na-adịta agba nchara because your body already contain iron. Your blood stream that pipe ebe ọbara gị si aga all iron or metal of that metal. So that thing ga na that pipe rust wire. So blood anaghịzi flow ọfụma. That's why o ji eme ọnọkọta ọ daa nwụọ sị na ndị aka ya ntị. Onwere onye kọrọ gị nsị. Enwere onye kọrọ gị nsị ịghọtago. Ama ndị Igbo na ama nsị abụrụ ọgwụ.
amanti ya bụrụ ọgwụ. So ọgwụ bụ ọgwụ, ịghọtago, to cure something or to kill or to cure whatever, ịghọtara. So if you don't take these things into consideration, man, your life adịrọ important. So anyị nwa na onwe we want to preserve the life we live, ịghọtara. That's why we say we cannot build Igbo land without development. Job is the first. You can't do anything in Igbo land. Don't tell me that na ọ dịghị safe. The big men will not come because big men always want where they have. They don't want to sow seed. Big men ndị anya ukwu, they don't want to sow seed. They always want to come and reap. Ihe a nọ bụ onwe ọkụkọsị were ego betinye, ịghọtago. Anyị ma na onwe anyị we build it from scratch with the criminals, with the armed robbers. As long as na ewe ezigbo mmadụ ndị nwere isi ọma, ndị nwere isi ọma, yes, we deal with you. Inwe ha na isi ọma, nwanne, don't worry. As long as na ị nwere isi ọma, enwere ike ọbụ na condition tinye gị n'ụdị nsogbu ahụ ịnọ, nsogbu adịghị. Mana ọgwụkwa na esi ewe unrepentant, nsogbu adịghị. Ọ dịka ọ dịkpọsọ dịka ọ dị egoro, you go the other side ebe ndị ọchọ ngala okono. Ya anyị chọrọ ndị nwere isi ọma, ndị bụ na ha na-eme ihe ọjọọ, not because of na they are frustrated. Nsogbu adịghị. You will change your way. Your way will become better. Okay, ihe anyị na offer. What do we offer? Job, health care, and retirement benefit. Job, health, and retirement benefit. Or ihe anyị mere offer. So nwanne, why do we do it? Because anyị wụ ndị Igbo. Anyị wụ ndị Igbo. So the identity will not die. And ọwụ na anyị hapụ ụmụaka anyị ka ha gaa Lagos na Abuja, we will lose them. O nwere onye na-ekwu ka atụrụ ya fuo? Enwego mbọsị ịgụrụ history of onye ọzụzụ atụrụ hapụrụ ofu atụrụ ya ofu. O so ofu atụrụ ya fuo, ja hapụgo dị 99 aha gachọba nke ofu atụrụ ahụ. So ọ ga-ejegori chọba ofu atụrụ aha furu efu, chọta ya. That is it. Ndị Igbo, ọwụ na ịhapụ your children to lost or die untimely death, nwanne, ọ dịghị onye Igbo egwu, iwu folofolo. Anyị ewu ndị Igbo, ihe eji mara anyị proactive. Ihe a ji mara anyị wụ mberede nyiri dike, nọ mberede ka eji ama dike. Ihe eji mara anyị wụ ndozi obodo. Ihe eji mara anyị wụ Igbo mkpa abịago nna ọ kịta ka esi ama. Ọ mberede ka eji ama dike. Kịta na nsogbu dị n'ala Igbo ka egwu ndị ọkara obi. Ka ndị ọka ha ga-anụsịkwa ya mee ka ha, they watch this video inside their house and they make ha free. Ha sị ha ji ego, they have big mans. Nwanne, don't give us, come we write the proposal. Anyị obi nwanne le anya, anyị business consultant. Anyị ga-enye gị proposal. Come we write proposal for you to give your people work. Go and give your people work. Nwanne, ka ihe na-esutugharị. Ịnọ na Facebook as a big man Facebook or big man, nwanne. Esi ebe eje, esi Facebook ejebe onye. Akụ ruo ụlọ amara onye kpara ya. Ihe abụrụ showbiz. Ihe abụrụ showbiz. Ịfụ Albert Einstein na ya anya n'ihu, ọ teghị pankeki n'ihu nke o ji eke afọ ọnụ ya afọ aka afọ. Ịfụ Pythagoras na ya anya n'ihu, ọka afọ ọnụ nke o ji aka afọ isi, nke o ji eme isi champụ. Ịfụ Plato, go and check all those philosophers from Chinese to Europe to India. Onwe nke tere pankeki gwa m. But all ha build this system, build what plane, build what ship. Ihe niile na for they build it. Ndị tere pancake nwanne, ndị ahụ ndị ha na-ezi elu na-eri so nsogbu adịghị. Anyị ga-agbadị mbọ because ihe anyị na-agbara mbọ bụ naka ụwa n'onu anyị. I chere enweghị ndị tere pancake n'obodo oyibo were adị. Enwe ndị kavụrụ afọ na ndị kavụrụ isi n'obodo oyibo ka ekwere history ha. What is their history? Jesus Christ aka bụ kwa afọ ọnụ ka o ji aka abụ isi. Muhammad aka abụ afọ ọnụ nke o ji aka abụ isi. Onda Muhammad ka a na-anụ ma Israel, anaghị anụ ma ndị ka bụrụ isi na ndị ka fụrụ afụ ọnụ. Christian, go and check Peter, Paul, Silas, Shadrach, Abednego, o nwere nke ka bụrụ isi na afụ ọnụ. Banon nwe nke ka bụrụ isi nke afụ ọnụ. Pọtọ ha build to destiny. Nwere ike na-esi ya otu a na mmere isi champụ, isi na dizi ga nwekwara isi champụ. Mba nwanne, ọ bụrụ ya, enwere ihe eji hapụ isi otu a. Gasị na-agwụ n'ere. So pọtụ ndị be anyị ha na-achọ ndị agha ka avụrụ afọ ọnụ ka avụrụ isi
ịghọtago, biri na White House. Ahụ bụ ndị na-akụ ihe na-eme. Otu anụ anyị gbara small size ị mara ka anyị si kwadobe, ị maha ebe anyị nọ, ị maha ka anyị ha. So otu ị na-afụ anyị otu a ọhụụ because of na ya enweghị ego na ya enweghị anyị na-eme mba. But why nwanne n'obodo oyibo hi anyị came here mgbe m bịara here seminary school ka m si pụta, ịghọtago, ebe a na-eji mfada. Mana abịara m here soro a sị na people you associate with will decide your destiny. Mmete ndị politician oyi chiba ọgwụ ndị politician nọgo m here 21 years or 22. Soro politician chịta ha oyi ha kọwara m ihe a na-eme, kọwara m gbughara m anyị. So obodo niile nọ n'ụwa ofu ndị nwe ya. Obodo niile fụrụ n'ụwa ọ dị same one click nwe ha niile. All the whole company in the big companies nọ na west all the same click nwe, big banks all the same click nwe, you got to go the same click. So now ọ bụrụ na ịma ihe a na-eme nwere ike na-akọta ụsọ nwe ya. Through these people ka mma na I went to school, IBAM school, dije gụọ automation engineer kasị arụ njiri moto. Kuna onye isi nwanne onye na-enwe ihe ọ bụ enwe ha na-agwafu ka ị maragodi ihe na-emove get the source of the power, because everything that is moving something must be moving it. Ihe ọ bụla anyị na-aga aga nwere ihe na-akwa ya aka. So I want to know kedu ihe na-akwa ya aka nga gosi anyị nwanne. I still read computer engineer ebe ọ sị na mmadụ bụ kọmputa ka eji were ọmụ. I want to know, I go. You got to go because ihe ị ga-amụta na those people, ihe ị ga-amụta from them, they will tell you that life is not a place where you joke. You got to see reason why Africa jata ahụfụ. You understand why Africa jata ahụfụ because somebody chekwa na oje na Nsụka gosi akwụkwọ ọnọdụ ọfụma. Nwanne Nsụka enwere ihe dị ya, enwere ihe dị ya nke ihe a na-agụ dị ya political science. Nsụka ọya kere ụwa, ọya kere ụwa. Enweghị any religion na-enweghị a leader. That means to show you like country or religion, then president means the same thing with Christ. So if you don't understand that name with the sun, moon and star, you have to go mother, father and child, then when you get from that university, first of all understand the position, the role star they play, matter the role moon they play, matter the role sun they play. Then you marry your politics, you have to go marry your family. If you don't know what is family, you can know what is politics. If you don't know what is family relationship, you cannot understand politics. You marry your wife and buo mmanye and you want to stay together in Nigeria as one without agreement. That means that's why Njibom una aghọta ihe unu na-akọ. Anambra na Imo want to be Igbo people, no agreement. The same mistake they make in federal government, the same thing they make in their family government. Anambra na Imo we are Igbo. Ka ekwe n'ihe mere mụ na gị Igbo ba nothing. We are just Igbo. That's why you see the betrayal from every corner. But for you it doesn't matter. As long as we are Igbo, no problem. Anyị ga-afụ onwe anyị n'anya. We have to begin to build on based on what? If you want to build a house, you must buy a land. You cannot build a house on top of stone, on top of air. If you want Igbo, here we have ntọala. Nothing more, nothing else. Onye ọbụla bụ onye Igbo, all their birthright ịga ntakara is an obligation. Because we want to lose, actually we don't want to lose our sheep. Atụrụ anyị achọghị ka nwa atụrụ anyị fuo. So onye ọbụla mụrụ nwa ọ ga-eje nta akara, because onye ọbụla tara akara ji amụ ibi ụgwọ. Onye ọbụla tara akara, that's why you go to church, ịta akara ị gaghị hapụ church unless by God's grace. You can't, don't deceive yourself, because inyepụ nwatakịrị ihe oji inye ihe ọgụ agwa ọgbakpụ n'ọrụ anụ. Osi ebe ahụ pụta ọgbakpụ ọrụ anụ, osi ọrụ anụ pụta ọgbakpụ ụka, ụta oge na-esi agbagharị because ọ tara akara. Kama ọnụ na-eri eri ga-akwụsị iri, nke na-eribe eribere. That's all. That is why people cannot stay with that religion, because ha ataghị akara. Ị tara akara ma ị ṅụrụ aka ma ị ga-akwụ ụmụ ụgwọ ya. Nwa ọbụla bụ onye Igbo pụtaghara ụwa, ọ taghara na akara ahụ.
onweghị ike ibu egbe n'ala Igbo. Onweghị ike ibu egbe, onweghị ike igbu onye Igbo biko ọtagodi akara. Ọtagodi akara. Ọ dị ka mmadụ ijide ṅụọ iyi sọ ya iyi fake a na-aṅụ. Ịghọta osisi ya mee something ụjọ iyi aha na-atụ ya. Ịghọtago. So the same thing mana nke a wụ in a positive form. Ịga school wee taka. Ịga school wụ ntaka. School anyị na-afụ ntaka. Because o nwere ihe school ahụ ga-agwa gị. Ọ na for example ịga asị na nwata ma mmụọ nwere onwe ya egbu ya. Ịta akara bụ ịma mmụọ, nta akara bụ ịma mmụọ. Nwata ma mmụọ nwere onwe ya egbu. Ọ nwere ntịsa nta akara. Ịmara na ihe bụ Amadioha na nta akara. Because nta akara ga-akụziri gị that na life ị na-afụ is a law. In the beginning there was agbara which is explosion. Egbe igwe. So this egbe igwe anụnwa gbara bụ ihe mere the light comes out. The light pụtara with 5 things. It is aka ga-agbara pieces. Aka ga-agbara pieces ịfụsa the whole joint. All the explosion cause ya ịfụsa akara aka ebe ahụ. So this explosion gbara out of it come Amadioha isi aka gị. Isi aka gasịrị ezigbo ike. Whatever you want, if you like, run to America, run to London, run to Chukwu and whatever you call it Jesus. Ka hụrụ aka bụ isi aka gị a na-akpọ ya Amadioha. Enweghị ihe ị ga-emenwu n'ụwa without this isi aka. We teach you knowledge you don't understand anywhere in the world. That's why you get nta akara dị mkpa. This isi aka bụ Amadioha. Then nke a bụ eke na ori na afọ na nkwọ. That is 5. Ndị Igbo kwụsị asị ise na ise. Nekwu ise Amadioha, eke, orie, afọ, nkwọ. Ise bụ ha. There is no other existence. And it happens every day by day. Every morning, explosion happen. Sun pụta. Every night, ọdajụọ, ojide, ojichie, ọsachie jie na-ejide n'echi. Atụwachi nga. Echi, chie break eje, gbapụtakwa. N'abalị, ojidekwe. Ihe a bụ ihe mere in the beginning. Nothing more. Nyanwa na-emekwe chidere emekwe nwanne echi na-emekwe nwanne ya. So ọwụ na nwatakịrị ha gụsịa ihe a this 4 laws this ekere dafọ na nkwa eke ọnya ka etinyere ezi omume. Orie ya bụ ga-ezu n'ori ori ga-ezu n'ori orie bụ ori afọ ga-aba na ama ụgha because na earth bụ conjoin family member nga agbakwa na ama ụgha nke ije nwanne. If you have a forced marriage, the marriage will fuck up. Onye ọbụla nụrụ nwaanyị by force mbọsị ọbụla nwaanyị ahụ fụrụ chance ọgbọ ọsọ lere Nigeria. Ịnụ nwaanyị by force agba na ama ụgha. The agreement ka ọ wụrụ agreement. Ịghọtago ka ọ wụrụ that agreement wa agreement. Ịgba ama ụgha nwaanyị mbọsị ọ pụrụ hapụ ya pụọ ọma windo gbafuo lere Nigeria. Lele Afrịka niile ndị niile mere ndị bekee mere onye ọbụla na-achị ma windo by force ka ejide ndị mmadụ ha na-achị ma windo ya force marriage. Ịghọtago. So number 1 good you ga convince people based on something. So ndị Igbo bịara mgbe Amadioha kesịrị destiny. Ịghọtago. Ọ bịa choose ebe ọ ga-ebi na ọ ga-ebi na middle na meridian. Igbo meridian. Oya ka eji wee tinye that bite of Biafra by Portuguese which is means in English meridian. So na Amadioha wasiwa meridian ka ọ ga-ebi o ebiri n'ala Igbo. Mmiri ezo. Ịghọtago. After ka o mesịrị that thing mmiri abezo. This mmiri water everywhere. Ọ mmiri ahụ ka ọ na-akpọ ụra asị today. That ụra asị bụ very powerful. Ị na-anya na o si from Ugwuta gbatuo. Ịghọtago. Cross Okija, cross all those places, never cross River Niger. So ọ dị same mmiri ahụ onye magara n'ala Igbo o ji wee ndị mmadụ ji wee jiri na-ekwu ihe ha na-ekwu because ha ghọta the story how these things happens. So now ọ bụrụ na nwatakịrị a gasịa this process number 1 na-enyere gị iwu a si gị ezi omume ezu n'ori agba na ama ụgha ịfụnanya na ebe Amadioha bụ ebe a ka m bi n'ala Igbo ka m bi ọ be mba ala Igbo be ma nwere fence agbara m ya fence gaghị afụ ya the fence dị invisible. But ọ bụrụ na I violate these laws they are inside you not me. They are not inside you and they will deal with you. That's why Adam mgbe ọ tara mkpụrụ isi ojezo ọ nọ ebe ahụ na-anụ ka Chukwu na-akpọ ya. O nweghị Chukwu ọ fụrụ ọfụ Chukwu mana ọ na-anụ ka Chukwu na-akpọ ya.
ọ dịzie surprise ka Chukwu si mara ebe ọ nọ. That's why ha ji were our story dere gị n'akwụkwọ ahụ. But ana m agwa gị ebe the story, the source of the story ka m na-agwa gị ha. Ịghọtago? So ọnwụ nke wụ the Adam, because we are made of dust. Ịghọtara? Dust bụ aja, earth. Star dust bụ aja of the earth. So human being is made of the sand. Ọwụ ngụnwa bụ Adam a na-ekwu okwu. Then your mind ka a na-ekwu maka ya, because ị hapụrụ ezi omume. Ọ ya ka a sị Adam lahụrụ ụra, enwere mkpịsị ngụ ya. Mkpịsị ngụ gị iwu uche gị. Ịghọtago? Uche gị wu your emotion. Ebe ahụ that thing gave birth to Eve. All your emotion. A sị na azụ wepụrụ azụ bụ azụ. Ịghọta? Aka azụ, which means bribery. Because onye na-amaghị na ọ na-bribe na o nwere consequence. The same thing mere Adam. Mgbe ahụ Adam rahụrụ ụra, uche ya create Eve. Uche gị anụnwa bụ na enwere so many fishes in the river. That means inside your mind na enwere so many information n'ime isi gị. But that information ọ bụghị every azụ ọbụla ịfụrụ n'ime mmiri ka ị na-eri. Enwere ndị nwere ọkpụ ị ga-eme taa ya ọgbado gị. Ịghọta? So ama ụgha ọ sị gị agba na mgbe na-anya na agwọ batara jemitie uche omiti ha akọ, which is Adam. Ezi omume akọ bụ ezi omume. Omiti ha akọ o jemitie uche, which is the memory. That means agwọ is inside the memory, because ọ sị gị na Chukwu ekeghị agwọ mana agwọ nọ n'ime the garden. How did that agwọ come out? That means inside the memory ka the agwọ nọ. Ọ nọghọ present ma ọ nọ na memory. Now you come and say they kill us 67. Now we want to fight 67. And somebody came with the message of the 67, which is the snake. You gotta go. Came as one of you. Then Jusiegi, why should they say we should live in Nigeria? How? Why? Then this thing provoke something inside you and say, yes, why should we? Then from that place, you fight, you rebel against the kingdom. That is how you live the kingdom. If you look at Adams, we open a kingdom. The same thing they make 100 million years ago. You got to go. No, that you got the same memory. Funa eburu the 67, the same memory. Then you got your that same memory mere ndị mere coup na the memory ya na the same memory. Kedu ihe mere ndị a ji mee coup? Due to ha the jealousy of ndị ugwu na ndị bekee. Kedu ihe ndị ugwu na-eme ọfụma ndị bekee ji like ya ha dị loyal. Then ihe kara ime bụ ije dị loyal napụtagodi ndị ugwu that position first. Then it just ime any decision you can do based on wisdom. You don't go and take the cheapest side of your problem. The reason why eji gbuo gị bụ rebellion, and you come back, go and do rebellion, the same memory. Why don't you take the same memory, good side of it? Enwere good side of it. Good side of it na the love for ndị ugwu is because of loyalty. Why not you do the loyalty and take, because ị ka ha mara ihe, you are more intelligent, more educated, or need loyal, then they will do more business with you than them. You need the loyal, ị ka enwe better position than them. That is the same fish in the river, but nke a nwere ọkpụ, nke enweghị ọkpụ. Why did you choose rebellion? Ajụ ka m na-ajụ. The same fish, why did you choose rebellion? Ọwụ na anyị sị na that is the guy we want to talk about Biafra. Anyị agaghị aga na public kwuo ndị anyị ga-egbu na ndị agaghị egbu. No. Ihe kara ime bụ ọsọ onye ma ihe gakwuru those people kere that thing. Mee ha enyi. Onye nọ mmadụ nso na-anụ isi eze ya. Onye nọ mmadụ nso na-anụ isi eze ya. Ije mere ha enyi. Ị maragodi ka ha si wee kee dị obodo. Ị mara ka ị ga-esi atọghe ngwugwu ekere eke. Ị mara ka ị ga-esi atọghe ngwugwu ekere eke. Ị gaghị na outside. Anaghị na ndụ afọ nwa. Nwanne anọghị na ndụ afọ nwa. Ichi ike gị ngwugwu ijere ebe onye na-eke nọ. Mara ka o si kee dị ngwugwu. Ịghọtago? Ị mara ka o si kee dị ngwugwu. I wee tọghe dị ngwugwu. Ọwụ na ị maghị ebe ekere, onye anọghị ebe enyi ozu anaghị abụ nwunye. That is why you have today. Everybody, onwe ndị na-awụ ndị Igbo.
bụcha ndị Benin, ha na-akparịzi ndị Igbo, ha na-akparị anyị duto na ha sị na ha wụzi ndị Biafra, ma akparịbazi anyị ma. But e nwere our brothers nọ na the group, ha enweghị ike ịgwa ndị a na ha nwere right to do what they want to do, but you don't have right to insult my own people. No, ha agaghị agwa ha na ha akparị your own people. So that's why nji gwa gị, ọ bụ because of na ị chọghị ịnọ na Nigeria with problem, na ọ bụ na ị gara na mmiri gburu azụ nke nwere ọkpụkpụ, ị n'idighị ndị agha gị na ha na-emekọ ihe ha, ndị afụrụ gị n'anya. Ịghọtago? Onwe ndị unu na-emekọ ihe ha afụrụ gị n'anya. Kịta anụ unu na-agba ana Igbo ọkụ, ana Benin ọ na-agba ọkụ? Mba. Ala Ije ọ na-agba ọkụ? Mba. Ala Akwa Ibom ọ na-agba ọkụ? Mba. Kedu Ogoni ọ na-agba ọkụ? Mba. Kedu ihe na-akpọ ya, Benue ọ na-agba ọkụ? Mba. Sọsọ ala Igbo na-agba ọkụ. Ị na-agba anaghị ọkụ onda Ejo, onda Ibibio, onda Echik, onda Ichekiri, onda Benue, onda Idoma, onda Ogoni. But ala gị bụ ihe na-agba ọkụ, ọ bụrụ nke ha. Ifuru na ndị afụghị gị n'anya, ifuru na ha afụghị gị n'anya, ha afụrụ gị n'anya nwanne. Ihe ahụ ọwụ tim the same thing ka e mere 67. M gwara ha sị ha na ọ bụrụ na true na ihe mere bụ eziokwu 67, na ego anyị karịa iwu ego ayọrọ o ego igwe na ọbụghị paụnsụ. Ọ bụrụ na true na ndị mere datin 67 mere ma ihe ha na-eme na ọwụhụ ihe mere plan emere to wee tinye gị na condition of today, ka ị ka ya money si were paụnsụ, and ị ka dịkwa proud na-ekwu ya today. Paụnsụ bụ ndị Eliza ụnụ na-akpọrị ọha nwa paụnsụ, ha nwa ma the meaning of the pounds, you don't know the meaning of the pounds. So kedu ka ị ga-esi were ego the same person isi na ọnya ma tinye gị na ohu na ọnya tinye gị na nsogbu, i werekwa ego ya wee were ego gị iji fight freedom na obodo nyanwa create. Nwanne enwere something, there is something somewhere, there is misinformation somewhere here, because ọwụ na anyị na fight against these people. Ka ekwene ka the money, ego anyị bụ ego mpa Ojukwu nọ na bank of ndị be Eliza, atọ nụọ dịsi ego to pounds na-asị anyị nọ ego anyị, and ha amago na ọgụ aha ya agaghị ewin, ha amakwago. They know, that's why ha ji wee banye pounds, so that after the war the value of that money go back to the system, ebe ego ahụ na akaụntụ ha. So that's 6 million ha nwajie till today. Ka ihe mere 6 million ahụ, where is it? Ka ekwere ego aha nna Ojukwu nwere na bank before agha ahụ, nya ka eji wee kpọọ ya pounds. But today all of you ji epe akwụkwọ na-akwụgharị with that value. Ego bụ exchange commodity. Money is exchange commodity. It's exchange. So there is no how you will have paper. It's your Biafra money. This value on what? If you have it, it's more than 1,000 to naira. Based on what? Every money, ego, our people need education. That is why, because I feel for you. Before God and man, I sympathize for you. You lack knowledge. I swear, I want you to knowledge. I want you to have knowledge, because number one, knowledge is power. If you have knowledge, you will not be deceived by these people. The only reason why they take advantage of you because you lack knowledge. Mmadụ sị gị na ị chọrọ ịnụ okay, before a na-anụ ọgụ, let's go by fact. Before a na-anụ ọgụ, Igbo land na-grow 40% per annum, fastest growing. All of a sudden, ebido bụ mmadụ. Why? At the end of the day, anyị ede up to ọgụ kụsara the whole economy. That means enwere target, enwere plan. You got that? So this lack of wisdom. Kịta anụnwa a na-egbu mmadụ na ala Igbo, kedu ihe mere ndị Fulani ekwe ha react? Because ha marago, ha mụtago something ihe mere ụnụ. That's why ekwe ha react. Unu chọrọ ka unu provoke ha, all your target you provoke ha, but ha mụtago ifugie. Nwanne ọ ka mma ka anyị mee na our people educate, so ka ha mụta. You got that? Ha mụtago, that's why ya your plan or work. Your plan will provoke ha ka ha gbuo ndị be anyị n'ugwu Hausa ka ọ gụda. But if na ha ka ụnụ mara ihe, ha na-eche, ha is proactive now. You nwere ike ịdị surprise ka ntị wee mara this thing na agwa gị. There is your plan is that, yeah, your plan, but work because ha mụtago ihe n'ime, ọ gaghị agwara ha.
ndị ha na-agbara odibo gwara ha sị ha na ihe bụ plan nda, don't fall for it. You got that? So number one, that's why I say our people, we must educate them. You got that? I mentioned I prepare her mentally. We feel for you, and we want before God and man. Amadioha can bear us witness. The only reason why we are here is to salvage you. And we know your condition. We know how you get where you are. And we know your future, where you will end up. Ịgbasi egbe a ịgba ya for some days, mbọsị ha nwere ike iwewe ha abịa kpochapụ the whole village. Ọwụ na asịgo na ofu onye n'ime ụnụ na village ahụ egbuo everybody maka ofu onye ahụ. And ha ga-eme onye chọrọ tie ego ha ga-eme ya. Ha ga-eme ya because just go and check the history of the past. Obasanjo mere ya n'Odi. Most places n'ugwu Hausa Buhari mere ya. But nwere ike anaghị egosi onye. So now ọ ka ya emekwe. Okay, just near time ọ ka ya eme. And enweghị anybody ga-ekwu because ọ gaghị na-agwa ha mgbe a ga-eji eme ọ gaghị agwa ha go ahead nsogbu adị we are able to abịa kpochapụ the whole village onye ọbụla n'ụwa. So ọ ka mma ka anyị si ọ bụghị because of na nwanne we understand you, we feel you. Onweghị mgbe anyị ga-eji anọkata otu a hapụ ụmụazị nwanne aka m dị young etobeghị m akabeghị m nka ntị na m enwe n'ego mụ na abandon. Nwanne we are just trying our best. Hapụ these people n'anya this ndị gọvanọ nwere afọ ukwu ọwụ na ha emebeghị till now ha agaghị emenwe onweghị ha agaghị they cannot do you anything. If you like ịgbasikwa ịgbara yo gọvanọ agaghị have victim because ha ji security. Ndị ga-awụkwa victim bụ ordinary your own brothers and sisters na-atakwa afọ with you whether and the uniform or no uniform. Onye ji goro jere Lagos zụọ ahịa zụsi ahịa bịa n'ala Igbo ka ọ gbaa Krismas narịa moto ya ọ bụ nya nyụrụ ihe na-esi iwu igwere moto ya aga m itinye ndị eke ebe ọzọ ndị eke agbarịsie dị moto o nwere inshọransị ị nwere ga-akwụrụ ya dị moto ụgwọ. Enweghị inshọransị ya akwụrụ ya moto ya ụgwọ. At the end of the day ọrụkwa the same. Ndị Ijọ ọ naghị emebe ha, ndị Bini ọ naghị a ga-apụta na Facebook kpọọ ndị Igbo yi kpọsịa ịjụọ ya ma anyị ụlọ na-agba ọkụ mba mana ọ dị redi ịkpọ ha na eze iyi kpọọ anyị iyi kpọọ ndị gọvanọ anyị iyi simple because na anyị hapụrụ ụmụazị anyị ka ha rostuo. So nwanne biko for me mwa dị willing, I am willing, mwa bụ a business consultant, I am willing to lay a foundation of industry n'ala Igbo. Foundation of industry n'ala Igbo. I don't care ị na-agba egbe na-ezu oyi na-agbagba nke your problem. Inwe isi ọma we give you job. Inwe isi ọma we give you, and this job anyị dịkwa ready. Anyị nwekwa construction company. If we done with that anyị ga-enye gị ọrụ nye gị ụlọ. Anyị agaghị enye gị bụtụ ha wee nothing mana ụlọ anyị ga-enye gị ụlọ. Ị gara akwụ anyị ụgwọ every month from the salary we pay you. Ịghọtago ihe m ji agwa gị ebe ahụ ka ị maa na ọ dị chọọ ihe m na-ekwu ọ bụghị because of na onye si ọkara ya obi ga do it. Ọ bụrụ na ịnụ iwuru ndị Igbo na-eme onye zụba ahịa mmanụ onye ọbụla azụba ahịa mmanya go and do it. Ọ bụ na ọ dị easy. So anyị nwa na onwe anyị ga-enye gị ọrụ nye gị ụlọ so that ị mụọ nwa ị ga-enye enyekwa ụmụaka gị training. Anyị ga-azụkwara gị ụmụazị gị si na nta akara site na ọkaigwe ọkaala na ọkammụta ọnwa aka ọrụ anyị ewe ya n'ọrụ. Ihe abụrụ ihe gọvanọ ihe ahụ private thing. We are doing it as ndị Igbo. We want to tell the people of the world that na ụmụrụ onye na-akpọ Amadioha na Amadioha send us to come and salvage Igbo people. Ihe abụrụ nke ndị chọọchị na-abịa akwụsịrị no. The reason why we came because of this. Ihe anyị ji bịa bụ because of ihe m na-agwụ. That's why we are here. To show them that Igbo is more than what they think. Igbo abụrụ on Facebook showing her lifestyle. No. Igbo abụrụ betrayers. Igbo abụrụ gangsterism. Igbo abụrụ enemy. Igbo means divine. Period. Ọ bụrụ onye mesịa ihe ọ na-eme ewere na judge a whole name. No. Igbo mean divine will. So that divine will we brought here. Job, health, shelter. Anyị ga-enye gị job. Kwụọrọ gị social security ebe ọ bụla ị gara ụlọ ọgwụ. We pay. As long as ị na-arụrụ anyị ọrụ.
anyị abụrụ ya gọvanọ. We do them because ị na-arụrụ anyị ọrụ. You are working for us. Anyị nyere gị ụlọ because ị na-arụrụ anyị ọrụ. That's why, not because of you are governor. Not tomorrow you go and ask your governor to give you the recently. Ọ gaghị enye gị. Your governor will not give you to them. Ọ gaghị enye gị because onwe here. Mmadụ anakwa enye ihe ọ na-enweghị. You cannot give what you don't have. We have them. That's what we give them. Amadioha si anyị go to the world. Igbo people, let them know that I am only their savior. The only person that can save you in this life is Amadioha because he will bring job. Nwanne ọwụ na enweghị ihe ị na-eme, ị ga-esi aga azụ ụmụazị. Ijere akwụkwọ na Bishop Chanaham. Gịnị ka ị chepụtara na Hama Chanaham? Nwanne ka ije na Chanaham, ịgụsịa nta akara, inwe ọrụ. Ọ bụrụ na enwere ihe anyị neediri na our factory, we can send you to do it. Ọ bụrụ na ewere ezigbo mmadụ, we can finance your education. Ma ọ bụrụ na ị nwee isi ọma, so that ịgụsịa datin, ị bịa were contribute na our company in Igbo land to help develop Igbo land. Nke anyị na-enweghị ike ime nwuo because anyị abụghị nna m ọha. Anyị awụ nna m ọha. Nke anyị na-eme nke anyị ma. Ịghọtago? So ihe niile a bụ ihe bunyere anyị na that holy book ka m na-agwa gị. Ihe ọbụla m gwara gị ebe a si from the holy book bịa na-eme ntọala Igbo ka ọ dị. So ihe m ji wee tinye afa Cubana with the money ebe a because m fụrụ ha na Facebook ebe ha na-ekwu maka ọdịmma nke ndị Igbo. That's why m ji wee tinye ka amara na ihe awụrụkwa ihe ndị ụka ọ gakwa ha work. Ọ gaghị awọk because unu atara again before. Once you want to something before fail, you try again, you can fail as well. You got to go. Anything ị ga-eme onwe onye si ga-ejekwa n'ụka. But ihe anyị ji ekwu ewu na anyị ji tradition. Ị ga-eme under tradition or work inyekwara eme gọvanọ. Don't give me any money. The company bụ nke gị, i register Nigeria as your own private company. But anyị nwa na onwe anyị ma ihe o riri nakpu. So anyị ga-agwa gị ka ị ga-esi eme ya. How about to go and build a state? You can build a state ndị rụrụ na Abuja. How far? Highest you have money. Have money, but your land is burning. Nwanne ka ekwenye respect ị ga-enwe n'ụwa if you cannot put your house in order. 67 till now we have governors. 70 till now we have governors. Till now, all na Igbo land is getting worse every day by day. That means there is something wrong. You gotta go. There is something wrong. This thing is simple. We cannot be doing. That's why ndị be anyị, ndị Igbo nyere anyị. That is why ndị like ya ndị Igbo. Ha nyere anyị dibia, ịgba afa, ịchụ aja, diala. Ọ bụrụ maka ritual. Ọ sị gị ọ bụrụ na ị nwee problem, dibia bụ problem. Ịgba afa, analysis, analyze the problem, then ịchụ aja, make the problem, solve the problem. You got to go? Because ịchụ aja with the solution, nyewa with the source of the problem. Ịgbasi afa, ọ gwa gị ebe dị nsogbu si. You got that? So these things were fact. Dibia problem, ịgba afa analysis, ịchụ aja source of the problem. Then he cut wire off Rudial nsogbu ana. So ihe anyị na-agwa gị based on our own tradition, not based on nonsense or something. No, based on our own tradition. Nwanne anyị kwuru ka anyị iwe ọkwụrụ ọka ihe anyị ji bịa enwebeghị ndị Igbo ji ya. Anyị gba small size n'ime eziokwu. Yes, mana eji ebuka gwa anyị nsiokwu. You got to ndị lere Foundation of Industry ala bekee enwe nke buru ibu. Go and check their videos. Enwe nke buru ibu, enwe nke afụrụ afụ ọnụ, enwe nke afụrụ isi. Go and check the history. Ghana, China, that is small man lere Foundation of Agriculture 1956. Mere China here today. Go and check that man. Onye lere Foundation of Industrialization in China. Go and check the history of the man 1956 or so. I forget. You got to go. Go and check the man and see it. So anyị na-agwa gị why o ji wee wụrụ under ọdịnala Igbo ka anyị na-ekwu. Why ị naghị ajụ onwe gị ajụ before you begin to doubt people? Check their pedigree.
we came with ọdịnala Igbo, we came with ntọala Igbo, we came with Amadioha, we are original. Anyị na-ekwu maka ọrụ. So we say Igbo people can only give this thing through this way. You cannot. If you chọkwa gị jeje ọsọ gị jee kpokọta the whole western philosophies, the whole western engineer, the whole western scientists bịa na Igbo you fail. Ị ga-efe elokwe. You got to, because obodo ọbụla nwere ebe ha dịrị ozu. Nwanne nkwụ dị na mba, I say it every day na-egere mba nri. Onye na-amaghị ebe e nyere ozu, obodo ọbụla nwere, like n'ala Igbo anyị nwere palm oil. Ndị ọcha nwere palm oil? No. So how can you do that? So ka anyị hapụzie palm oil anyị n'aka ọnwụ ka anyị gorowezie olive oil? Yes na? And the olive oil anaghị epu na be anyị. Yes, so I would say consumer. Yes, because if you go the other way, you become a consumer. You cannot be a producer. You go the other way, bụrụ consumer. Simple. So ihe anyị na-ekwu okwu ya ka anyị bụrụ producer, ka anyị produce be. And that's all. Nwanne, if anything, or if you want to be a media Facebook promoter or YouTube influencer, is your own personal problem. You gotta go, because ụwa bụ ihe na-akpa onye ka ọ na-aja olisa. Or na your problem to be an influencer in a YouTube, you are an influencer in a Facebook, and you want to be industrialist in a label. That is our own. So I get use advantage of Facebook to get our people in order. You are about our mission, our objective is industrial label, so that ka anyị were anyị nwe industrial anyị. Kenke ibe na ala ụnụ, China nwere company, India nwere company, Bekee nwere company, nweghị nke ụnụ nwere. Ihe ọ na-emekwa ụnụ. Nwanne ihe ọ na-eme dịkwa anyị, ole mgbe ka a ga-eme, onye ole mgbe anyị ga-eji ama n'ihe nwanne. Ndị oji black life matter, black people they are stronger than Europeans, and we are strong. Ọ na-ama tịkatịka. O siri ike. Nwanne ihe eji esi, ihe eji gbara onye siri ike pụtara. That is it. Ihe eji mara ndị siri ike bụ ihe anyị na-ekwu today. Ka anyị tinye na Igbo land under peace, under divine nation. Israel gotere anyị na Middle East, mee ya divine nation. Ndị mmadụ na-aga ebe ahụ pilgrimage. Unu enwekwara uche? Ndị a gotere anyị 1908, mee ya a holy land. Unu agaba die. So ị na-agwa m na anyị nwa na onwe anyị. Nwanne ịmaghị ebe ihe anyị ji bịa. Ịmaha ka anyị si kwadobe. Nwanne ịmaha ka anyị si kwadobe. You don't know. Ndị mmadụ si ebe a na America, Russia, America, mee tourist grand. All of you na-agba America, the heaven on earth. Onyo ịga American embassy, oju ka ụgbọgụrụ, street eju a na-achọ visa America. From here ka ha si wee ga America. Visa Australia, nwanne visa Australia wa na-achọ ya ka na-achọ Amadioha. Visa Australia Amadioha, even ijirigoro European passport sef, iru ebe ahụ karịa 3 months achụọ ha. Ịnọ karịa 3 months na Australia, abịakụọrọ gị aka n'ọnụ ụzọ. Ama mgbe ị bịara na imeghe ụzọ, asịghị nwanne m ịnọjubeghị. Nwanne ịnọjubeghị, bịa nabara anyị biko. 3 months ezigbo bịa nabara anyị. Ịghọtago? So this thing anyị nwere ike ime ana Igbo ọ dị important. Ana Igbo ọ na-ekwu oyoyo, because number 1, anyị nwere Amadioha, nwee Chukwu, nwee Chineke, nwee agwụ, nwee ala, nwee ife ji ọkụ, nwee ogwu, nwee ụrasị, nwee ikenga. All these things wụcha simple something ị ga-eme iwere imomify ya tourists eju everywhere. You got to go imomify ya. Ịkara na Spain ịbịa here, church niile nọ here. Mgbe ọ bụla ị gara na church, old church a, ancient church a, na ị gaa ebe ahụ ndị mmadụ eju otu a. Ego a na-awụ. Dị mana dozu ahịa iwe na be anyị n'ala Igbo ahụ a na-akpọ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ịmana ihe autorism. Unu amara ebe enyiri ego, ị maghị ebe enyiri ego n'ala Igbo. Iche na ọ bụ the same thing ndị ọcha na-eme ka ị ga-eji mee ka iwe nwee honor of. No. If you want to bring economy n'ala Igbo, anyị nwere plan anyị ga-eji wee bunata nkwuonye nwere ike nkwuonye ndị akachọwa. Anyị nwere ka anyị ga-esi wee bunata ndị be anyị from outside. Ịghọtago? Asị na dị ocha na-ekwuchi ọkwụ n'elu, ụna ekwere m na-emere ka na-akpara aka n'ọdụ ka nkwuonye na-achọ egwu. Ịghọtago? Anyị nwere ka anyị ga-esi ebunata ndị be anyị na outside azụ ahịa. Ị gaa na Alaba, ọ ndị Igbo na-azụ ndị Igbo ahịa na Alaba. Ịma gị
90% of ndị na-azụ ahịa na alaba bụ ndị Igbo, dia customer ndị Igbo. Check good that. Nwanne anọrọ bụ Balogu na ọja nkara, azụrụ m electrical pass zụọ fridge pass nọ Balogu cosmetics ana ọgwụ ụka ọgwụ nke a na-adịghị na-ekwu medicine na Balogu Lagos. So ndị na-azụ anyị ahịa bụkwa the same ndị Igbo. 90% of us, ndị Yoruba nwere ike ịbịa goro paracetamol na shop, ọ mgbe nọ na fridge pass ndị Yoruba nwere ike ịbịa goro one dryer or one destiny baguette a na-akpa gị. So destiny ọ ndị be anyị na ikekwa na Ladikpo, ndị be anyị nọkwa Ladikpo, ọkwa ndị be anyị na-azụ ha ahịa. Ewa computer village, ndị be anyị, this thing is about population. It's just about population. That is nwanne, because ndị arụrụ ahịa ahụ, the target wụ the customers, ndị ahụ goro shop ahụ. Ọ ihe mere ndị ahụ ji rụọ market ahụ ji rụọ ya, because ịma ha ego na na-erete one shop, ịma ha ego ị na-akwụ na 1 month, ịmakwa ego na-akwụ na shop na Ladikpo ị na-akwụ, ma ego shop ma ego maintenance ị na-akwụ, ma ihe niile na-aga na akpa those people mere. So ha ma ihe ha na-eme, then did it with purpose. You got to go. So anyị nwere atụmatụ ka anyị ga-esi wee bubutere atịrị buru ahịa anyị bunasị ya be anyị. You got to go. Enwere ebe e nyiri ozu, ndị Igbo si Ogboko si mgbe nne ya nwụrụ elu na adịghị onye n'isi. So nna anyị nwere ebe, o nwere ihe ha gwara anyị na ntọala anyị, ọ dị gwara na ntọala, o nwere ha gwara na ntọala, ọ dị ebe na ha gwara anyị na ntọala na ihe anyị ga-eme. O nwere ihe nna anyị gwara anyị na ntọala Igbo si anyị na ihe anyị ga-eme na ihe anyị ga-eme na ihe anyị ga-eme. Mgbe ọ bụ na ọ gbajuo dọrọ na ihe anyị ga-eme na ihe anyị ga-eme, and ọ gbajugo dọrọ and nekwe ihe anyị ga-eme nekwe ihe anyị, ọ gwara anyị sị nwanne ọ gbajuo dọrọ mere ihe anyị na-ekwu. Ọ bụghị ihe, ọ bụrụ okwu ụmụazị, okwu anyị na-ekwu ama nke e nyere anyị si n'igwe bịa. Ama nwanne amaburu m ihe a bifọ mgbe m bụ onye ụwa dịka ụlọ, amaburu m ihe a, ịgotago. But amati ọha na onwe ya jos gbaa n'anwụ, ịgotago, gbara onwe ya n'anwụ, si na anụgo m mkpatụ ndị be anyị nụ ndị na-ata ahụhụ, fụ ndị na-anaghị ata ahụhụ, mara ihe ma ha ji ata ahụhụ. Ọmụ bụ isikwo nwa, mmụ kpụrụ ha, mmụ ụzụ kpụrụ ha. Mana na ihe ị ga-agwa ha ma ọ bụrụ na ha kwere gere, ọ bụrụkwa na ha kwere gere na ihe m ga-emere ha, ọkwa na ha ekweghị egere, ha ji aka ha fụkwa ihe ha mere mbụ ka ya emekwa ọzọ. Ihe ọbụla mere yesterday will happen today and will happen tomorrow. Isoro ezi omume, ezu n'ori agba na ama oge ịfụnanya, you will be my own forever and ever. Isoro ezu ori, ama ụgha, ịkpọ asị, ajọ omume, I will despise you. You will serve. You got to go. Ọ dị bụ ịda ịgba odibo ọ iwe ọga, họrọ ofu. Ịchọ ịgba odibo ọ iwe ọga, iwe ọga, ezi omume, ezu n'ori agba na ama ụgha ịfụnanya. Ịgba odibo, ịkpọ asị, ama ụgha, izu ori, and ajọ omume. Choose one. You got to go. So hapụrụ m ndị ọjọọ, I will deal with them. Ọ sị m si asị m what about ndị na-egbusi mmadụ n'ala Igbo. Ọ sị m hapụ ya, don't worry. Sere ego ezi omume jebe, kpọrọ ndị nwere isi ọma go, take them, take ndị nwere isi ọma go, leave the others for me. Hapụrụ m ha, I will deal with them. Ọ sị kpọrọ ndị nwere isi ọma jebe, hapụrụ m ndị ajọ mmadụ, me, I brought them to life. I will kwụpụrụ ha n'ọkụ. Ọ sị ya akwụpụ ha n'ọkụ. Ọ ya akwụpụ ha njiri n'isi, ọkwụpụ ha njiri n'isi. They will be intoxicated. Also, I will intoxicate them. Don't worry. They will become junkies. And they will seek your help. Don't worry. Go. Take the good ones and go. I will intoxicate them. What is happening in Igbo today? I'm going to the chapter. Chere kwere ka ngosi no chapter. Nsọala chapter 1 verse 1.
this man kara aka nchọt. Hapụ na ihe ọ na-akọ. Hapụ na ihe ọ na-akọ nwanne. Hapụ na ihe ọ na-akọ. Onye si Amadioha abụghị onye ahụ okoko. Ọ mara ihe ọ na-akọ. Otu hụ n'ihe a na-eme. Onye si Amadioha abụghị ya, onye ahụ bụ okoko. Otu hụ n'ihe a na-eme. Ị mana ihe niile na-eme n'ala Igbo today, ọ gwara anyị ya, ọ sị anyị na ha ga-abịa na ha ga-abịa, mana ihe mere ọ sị na ya gwana mmadụ, ọ sị na ha ga-abịa n'ụdị ka na enwere ihe ha na-achọ, na ọ nyanwa ga-eme ya, ịghọtago na ọ ga-eme ya, ọ ga-eme ha feel na enwere ihe ha na-achọ, so that ha gosi ka ha gosi unu ndị ha bụ na ha ga-abịa dịka nwere ihe ha na-achọ. Mana ha ruo that place ha na-eje, I will intoxicate them. Na ndị niile ga that way will be intoxicated. Don't worry. Kpọrọ ndị nwere isi ọma go. Ajụrụ m ya sị ya, what about those people? Ọ sị don't worry. Na anyị nye ha offer of the job. Nye ha offer of the job, health, shelter. Give them these 3 offers. Jidere ha ogu n'ọfọ. Jiere ha ogu n'ọfọ, nye ha these 3 offers. Job, shelter, and health. Ha jụzie, don't worry. I will make them intoxicated in their own land. They will end up in Psychia. Ọ sị ya ga-eme ha intoxicated. I will rescue you, all of you, all of ndị kwere n'ihe otu kwuru. I will take them to my promised land. I promise. Nwanne enwego mbọsị ịfụrụ creator say something on earth that has never happened. The answer is no. Ihe ahụ life ọ ji m ebe ọ dị here. Ịghọtago ihe ọ dị here. Ihe a bụ ihe nwa gị ga-agụ na school, so that ka ọ ghara isoku aka ya na ihe ọjọọ, so that the child don't soak, because ndị mmadụ na-eme ihe ọjọọ n'ụwa ha na-efili na ihe ọjọọ enweghị consequence. How do you become a junkie? How do you become a junkie if ihe ọjọọ enweghị consequence? Ọsọ gị gara ahịa, ọsọ gị gara mkpụrụ mmiri, but you become a junkie. Nsogbu adịghị. Ọwụ na enweghị onye ịfụrụ na-akpa ụdị agwa ahụ end well, tell me. Anyị ga-ejiri gị ogu n'ọfọ. We offer you 3 things: job, health, shelter. Ịjụ, don't worry. Ma na enwezikwa any excuse o isikwa na awụ ndị because enweghị ọrụ mere iji egbu ndị mmadụ. That means ọgwụkwọ ha eziokwu. It's not true. Ịghọtago? Ọ bụrụ eziokwu. Because unu gajericha ọnụ na-anya nnukwu moto. Ịbịa hie na ala bekee, onye nwere milionia na-agba small moto. Ha jeje mesịa car park hie ọ dị small, so that ije buru nnukwu moto. Mba, eme ya ọ dị small so that enweghị ebe ị ga-apark nnukwu moto ga. Chere ha amaghị ihe. Ha eme ya ọ dị small, ibute nnukwu moto enweghị ga-apark ya. Ọ ndebe anyị na be anyị na Afrịka, mmadụ bi oburu moto ha ka trailer n'anya. Ebe a naghị aka ụdị ahụ ka ha nwanne. Ọba na nsọ ala Igbo, ọ sị na enwere ndị ga-agwa ụnụ ka ụnụ wee fụ ihe ụnụ fụrụ na Google. Ebe a ọ sị na enwere sometime mgbe Northern Igbo was invaded by attack of Igala. Here, nsọ ala chapter 2. Ịghọtago? Ọ sị na enwere mgbe Northern Igbo was invaded by attack of Igala and enslaved them. Was Northern Igbo not enslaved by Igala or by attack of Igala? Yes or no? Ghana Google ị ga-afụ ya. Mana the story is not on Google. Story is here na ntọala Igbo. How did Northern Igbo rescue from Igala? Ka ihe mere nụ na Aguleri unu na-anụ today na agụ iyi aha. Kedu ihe mere ndị na-achụ aja ji ewere ọkụkọ na-enye agụ iyi na dati agụ iyi lake unu na-akpa Aguleri? Ka the reason
unu amaghị na enwere reason ndị agha na-achụ aja na-aga na Aguleri were ọkụkọ na-atụnyere agụ iyi na Aguleri. There is a reason. Ọwụ ebe a ka ha si nweta ihe a na-agwụ na Israelite with Pharaoh. Ọwụ issue of Igbo and Igala. That is where you see that story. Ebe nwetara that story. Anyị si ebe ahụ bịa Israel bịa, anyị si Israel, nke onwe nke so Israel. Onwe mmadụ na ahapụ n'ụwa biko. Onwe nke ọsị Israel na ọ na Igbo na-akpọ Israel n'Igbo. Nna ndị ebuke mmadụ ọsị Israel mere ezigbo afọ ya na ọwụ Israel. So ndị Jew na-anago ndị Jew their identity. This is 5-star of David. That is not part of it. Yeah, this is Swarovski. Oh, same thing with Swarovski symbol. All the everywhere. Now the ancient people they use it. Here made they was above, so below. All 2 triangle up and down. 2 triangle up and down about that thing. What do you have? Or anything or who Jewish symbol or nothing. No. Here made he was above, so below. Period. Every ancient people were here, and the Igbo people were very deep master of knowledge. So all those symbols how much are in Africa or in Abadi. So over any star of David, no. Here simple means as above, so below. Is triangle face up, triangle face down. Put it together. Onyegida sister. Where he has or nothing more nothing else. So ndị asọ Isalele, ha si Isalele bịa. Na ha ndị obuga ndị na-akọgheri. Ịghọtago? Na-akọ ndị ana-akọ eri nwanne. Ana-akọ eri. Nwa mmadụ ịkọ eri na. Ịghọta? So the issue of Igbo na Igala, that is the same issue now is happening today. Achọghị m egwu unu, achọghị m inye gị, achọghị m inye unu secret nwanne. Ihe mere na Igala bụ ihe na-eme today. You got that? But ihe unu mekwere that time with ata bụ ihe unu na-emekwa today. And ige ntị ndị Igbo ga-agwa gị na ata bụ ata. And ịma na ịkọ ọrụ ata na-egbu ihe ịkọrọ n'ugbo. And ị ga-ejeje sụọ dị wepụ dị ata maka o gbusie ihe ịkọrọ n'ugbo. So ịnụ maka ata ichere na ọ bụ ata. Ọwụ na ịnụ maka Igala ichere na ọ bụ Igala na ọ bụ ịga ala ịtụ ịga. Igala bụ Igbo name. Ọ bụ ịga ka a na-ekwu maka ya. Kedu ihe tụrụ gị ịga? Ọ na-ekwu okwu prison here. Ịghọtago? Ịga ka ihe bụ Pharaoh. Pharaoh prison. Pharaoh means prison according to the Bible issue because of prison of the mind. That's why also na Pharaoh kpọchiri isi ya. Ikpọchi gị na ikpọchi wu lock. Ịghọtago? Ikpọchi means lock, to lock. Ịga lock. Igala means lock. Kpọchi ya. Ịghọtago? So ihe anyị na-ekwuwa ebe a bụ knowledge of higher realm. Akwụkwọ maazị. Ihe anyị na-etiwe ebe a akụkọ Igbo nsogbe. Enwere ike ndị brain ha na-ebu onwe ya. I'm very sorry for you. But there is no other way. So mgbe ọbụla ị nụrụ maka ata bụ ihe na-egbu ihe akọrọ n'ugbo. So mgbe ọbụla ịfụghara something like this na-eme, your children will be victim because ọ ha bụ ihe ịkọrọ n'ugbo. Ata of Igala ga-abịa tinye ha na slavery. So now today your people is going under slavery. You got, and they are saying it that we are slave, but you don't understand because we from the spiritual world we see. But I might hear them because I ji akwụkwọ ya ebe. You got, but we have the book of what is happening because ha gwara anyị n'eluigwe si anyị it has happened before and it will happen again. Ask Adam, the tree in the meadow thou shall not eat. Ihe a bụ ose ọjị edebere ndị okenye atakwana ya. Mbe tara ose ọjị edebere ndị okenye. Gịnị mere? Ihe ị ga-anụzi mbe na-etizi bụ kemgbe m ji eri emena m kemgbe m ji eri emena m oke pụta mee. Onwego onye ifuru na-ekwu ya anaghị ebe akwa. Enwego onye ifuru na-eje the other side na-anaghị ebe akwa. Have you ever seen? No. Onye ọbụla gara ebe aha na-ebe akwa. What is that? Ebe nwata na-ebe akwa atụ aka, nne ya anọghị ya, nna ya anọdị ya. O nwere onye tiri isi that side
ga-apụta with happiness, never. Enweghị onye jere ebe aha because ihe awụ tree in the garden thou shall not touch. But ị ghọtaghị ya. Ihe awụ about life, ọ bụrụ about Nigeria. No. A sị na okoro erughị eru wara ọgọdọ, ikuku buru oburu ọgọdọ ya. Ọ ya okwu ahụ mere. Okoro erughị eru wara ọgọdọ, ikuku buru oburu ọgọdọ ya, because ịchị ịwa ọgọdọ ị ga-awa ọga. Ọga bụ onye na-awa ọgọdọ na ị ga-awa ọga. A sị na iruo ogo ịwa ọga ije chọrọ nwa bọyị. A sị na odibo ọ na-akpa nkịta. So mgbe ọ bụla ị chọrọ ịwa ọga ị chọrọ nwa bọyị. Ịhụ na Pharaoh je chọrọ nwa bọyị, Pharaoh erubeghị eru oje were ọgọdọ. What happened to Pharaoh? They send their bombs to Pharaoh. Send their bombs to Pharaoh. And all the whole Pharaoh crown ugbo destroyed. Because Pharaoh jere were ọga. The same thing na-eme today na our land. Ị chọrọ iwe ọga. Ọ na-agụ anyị agụ. You want to be, because we use the freedom as a name. Ihe ị chọrọ iwe ọga. Mara amara na mana ị na-agba n'ụbọ ịgbasịa bọ ya ọ gaghị edu oge. Onye ọga ya na-eduhie edu ma na-enweghị uru ọ na-aba na ọ gaghị eduhie ya edu. Yes na. So that's why nji gwa unu nwee isi oyi nwanne ka anyị ji nwayọ matagodi ihe Amadioha kwadobere anyị before we can move ahead. Anyị make a peace with the past, then we build the future. Let us make it power nọ na church na bind and cancel and binding. This thing cancel and binding onye wadewere isi ona, because he believe na ihe unu na-eme na Judaism or Christianity or Islam is super to Igbo land, not the super to Igbo land. After everything, the result is showing that is not. Let us make peace with the past and build future. One day we come for innovation. Don't expect ya be ebe na ewere ọkọ na atọrị crocodile. No. Our culture and the tradition will remain forever and ever, but to update. Every generation will update. Every generation will update it, and they already here innovation. Eze means innovation. That's why eze gị na-adapụta eze ọfụ. That's why Igbo ji Igbo enwe eze. Igbo na-enwe eze na ihe Igbo eze mean Igbo eze. Igbo ọ na-enwe eze. Igbo na-enwe eze because it's evolution. Igbo means evolution, divine. Nwa amụrụ ọfụ is divine. That means every new child is evolution. That is what it means. Every new child is evolution. Nwanne chee uche ihe nke ụnụ wụmpụ na Facebook ụnụ na-akọ nonsense trash without making simple sense. Every new child means evolution. My ancestors way. You cannot build on top of anything you don't know. That's why you don't evolve. That means you don't know what it is. To start with, you marry hub, you develop it. Plane was developed out of scratch because they understand the information. Ha ma ihe ọ bụ ha wee use onye develop ha agwa ndị be anyị something nna nwanne. That's why nji gwa ụnụ ka ị hụrụ ebe a ndị ndozi ọdịnaya nọ ezi omume ezinụlọ agba na amụ gị fụnanya. We cannot take less, and ya ebere ebe a innovation transformation. Chukwa iwe onye ori iwe onye ama nwanne, we don't care. Ihe ọ bụla ị chọrọ ime n'ụwa gị isi ompro mana gị obere ụwa mbọsị a na-amụ mgbe mpa anyị bịara kpọọ mmụnụ si ya ka atụọ emume na gị disente. No, isi na ị chọrọ iwe onye Igbo in your own pocket, chọrọ iwe onye Hausa in your own pocket, in not my own pocket. We represent Amadioha. Ị chọrọ ije ụka chebe ụka, ị chọrọ ite isi ala tibe isi ala, ị chọrọ ije isi okpu ndị isi ekpokpu tibe isi okpu. Anyị nwawo ndị Igbo. Amadioha ka anyị na-agbara odibo. Amadioha nwe anị, Igbo nwe ala. Ọ bụrụ gwa ịghọtago, Igbo owns the land, Amadioha owns the land, not you. So I will serve the person who own the land. Onye ka ị na-serve? Who are you serving? Who do you serve? Anyị gbasie odibo du anyị ka onye na-agbara odibo agaghị edudu ga-edu na, because onwe onye na-agbara odibo. Ị na-agbara ndị okpo odibo edo ha ga-edu gị na godi elo ha duo gị die ga ka elo ha duo go. Ndị na-agbara Kraịst ga Kraịst duo gị. Amadioha duo na anyị ụlọ kwara ihe ọ gwara anyị ga-eme ka ihe Kraịst gwara ụnụ mee.
kedu ihe elu ha gwara unu mee onwe ihe ọ gwara unu onwe ihe ọ gwara unu nwanne ịba moto ndị ori na ịba moto ndị ori nwanne duru anyị na-aga njọkụ duru anyị na-aga duru anyị na-aga njọkụ duru anyị na-aga anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma duru anyị na-aga anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma duru anyị na-aga duru anyị na-aga njọkụ duru anyị na-aga anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma duru anyị na-aga anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma ka anyị na-amị nwanne. O nwere onye akpụrụ chuga n'ọgbụpụ enwere onye akpụriri chuga n'ọnụ ọgbụpụ. Anyị na-amị mkpụrụ ọma, njọkụ ga-edu anyị na-aga anya na-amị mkpụrụ ọma. Njọkụ ka anyị na-eso. Ikpuru isi anyị na-eso onye ji ọkụ unu kpuru isi, unu na-eso ndị kpuru isi. Soro ndị kpuru isi, blindness, mind blindness. Anyị nwa na-eso mind illumination. Anyị gwara ndị be anyị, we will bring the best religion on earth for them. Ọngwụ na ebe ọ dị n'ịkpa nkata. Ọ dị na ntọala chapter 50. Ntọala chapter 50. Ọ sị I will control you. Mana this thing, mana duru anyị na-aga njọkụ duru anyị na-aga anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma duru anyị na-aga. Ọ sị my mind is full of plan for future, how I will stand up to Amadioha, how I will follow these two taxis, how I will make sure my brothers and sisters will not follow any false religion. Ọ sị na ya agaghị ọmụnwadere n'English because ọ na ha Igbo na asụ Igbo nkwu enyi Igbo na nweghị niile oyibo na ọ na-amasaji ọ na-eme ụnụ emotion. Ọ sị na ya ga-emeke sure na the land of Amadioha become the land of Amadioha. Na false religion will go out of the mind of our people. Not mind ka a na-ekwu maka ya. The mind ka a na-ekwu okwu ya ebe a. Because that religion bụ mask. Ọ mask ka ọ bụrụ eziokwu. Is a mask. Anyị ga-ewetara unu mental training. Our religion is mental training. It's a sports. Mental sports, brain sports. Ọdịnala Igbo brain sports a na-akpọ ọdịnala. Thy will be done on earth as it is in heaven. Ọ ihe ọ bụ. Ihe anyị na-eme bụ ọdịnala, ọ bụrụ ihe unu na-aka ụmụ ibe. So the best thing for you ka ije were n'oge kwụnye na line. Anyị ji ama nke si n'igwe bịa. Ezigwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe. Ezigwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe. Ala ọma nna anyị, ala ọma nna anyị, ala mara mma o Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe. Nwanne Chukwu ji oke ụzọ eluigwe. Ọwụ Kraịst, ọwụ elu ha. Ọ Chukwu ji ọ nọ n'ụzọ na-eche Amadioha. Ọ bodyguard na-eche Amadioha na ụzọ. Echi ịba na ba Amadioha, Chukwu ajụọ gị nwanne ka your ID card. Ka ID card gị. Isi ji ID card. Ọ sị gị si ebe a tupu. Ị ga-egosi ID card. Chukwu emeghere gị ụzọ. Ezi igwe nekwe ezi igwe, ọ nọ ebe ahụ ezi igwe. Ọ nọ n'ime gị. Nyanwa bụ ezi igwe ahụ ji ata ihe. Ọ Chukwu bụ ihe ahụ ezi igwe. Ya bụ ezi igwe. Ọ nọ ebe ahụ. Nwanne ọ nọ ha outside, ọ nọ n'ime. Inside, ọ nọ indoor. Onye kpuru mmanwụ na-afụ onye ọbụla. Ọ na-afụ ndị na-awa ọchị mmanwụ na. Onye kpuru mmanwụ na-afụ ụdata. A na-eti mmanwụ. Onye kpuru mmanwụ a na-eti mmanwụ ọdị apịa. Ọ sị na-ekwe ụmụ okooko, ọ maara nna afụ ha. Mana ụnụ anaghị afụ ya na ezi igwe nọ ebe ahụ na-eche ụnụ. Ọ ma ndị bụ ndị. Ọ ma ndị bụ ndị na ha na-agwa ndị mmadụ okwu, ha echara ihe awa okwu just like any of those na-abịa na Facebook ka ọ tụọ pụọ. Nwanne mba bụrụ ya. Ịdịgo used to ịkọtu mana ya dị. Nwanne ga-ache eke na our history. Ya dịrọ used to ịkọtu. Ya dịrọ used to ịkọtu. Nwekwa mbọchị ịtọrọ ndị mmadụ na-ekwu maka Amadioha with knowledge. Have you ever? Ịnụghị ana mgbe a na-ekwu maka Igbo with knowledge. Ịnụghị ana na-ekwu maka ọdịnala Igbo with knowledge. You have not heard. You are comfortable n'ụlọ ụka ndị ụka na-akọ nonsense ebe ahụ. Kedu ezigbo ihe mmepụtago on that place?
na-akọ nọnsensị. Ịkwa ihe anyị na-ekwu, lee ihe anyị ji bịa milionia anyị na-eju n'ala Igbo na-ejecha ụka nothing. Ha enweghị ike ikreti nwu jọbụ mere 500 people employ dara anaza milionia ka njidekwa ọrịa ndị niile ha niile ha nwere mind, that mind slave mind ka ha nwere. Ụka ha na-eje mind mmadụ nwere ụjọ, ụhụrụ ụjọ mkpụrụ ahụ ndị ahụ n'ime afọ ha ka ọ dị. Gee na ala Igbo a na-ebugharị ndị eke ka ihe na-atụ gị ụjọ ọnwụ na-atụ gị maka 1 naira iji 1 naira iji ka ị hụrụ ọ na-ejogharị ka ihe mere nye ha ọrụ ị na-eji ọkwa this their mindset nke nwa ha na-ego ọ na-agba n'obodo oyibo nwa ya agụ akwụkwọ n'obodo. Mgbe m bere ebe a mara m ihe ahụ ụmụazị and I am happy that na-abịa nka mmụta ihe m mụtara here. I want to take it to you. Ihe m mụtara here, I come here, I learn, I want to take it home. Ndị a mụtasịrị ihe a ha nọ ebe a dị comfortable buru afọ na-akpagharị. Krismas ha abịa nyara unu nnukwu moto nke unu wuru na maa ya ezigbo ọra, maa ya aka ntị. Ọ bịa ihe buru afọ kpagharịsịa, nestin ọla na-emere unu gaị ochie obodo oyibo bata contribute to your no. All the same people ga-abịakwa echi sị gị Nigeria is our problem, go and fight them. Nwanne ma ndị ụra, because na ndị all these people na-asị gị go and fight Nigeria, jugodo onye aha si ya, what have you done to my life? Which change have you contributed? All question ị kwesịrị na-ajụ ndị a. Nwanne toonu na nwanne mgbe nnọba anyị sef awụ m gaị wụrụ adịrị m ka ụnụ. Nwanne mgbe nnọba anyị gaa n'Ọnịcha ga jụọ ha. Nwanne gaị awụrụ nna gaị anago. Nwanne gaị anago mgbe anyị nọ na Ọnịcha, mgbe enu anọsa mgbe polingo na-ewu ai nwanne, o nwere ihe ị ga-eme ịgwa nwa gaị mgbe ahụ ị na-asị aba adịghị mma, aba adịghị mma. Mgbe ahụ aba ka obejin mgbe a na-ekwu ihe asị aba adịghị mma, compare godi aba den na aba na compare godi aba Nasa Warrior na aba now. Keman aba Nasa Warrior compare godi with now. Nwanne, Aba Nasa Warrior can never be like this today. Aba of today can never ever be like Aba Nasa Warrior, never. Onitsha today can never be Onitsha Umuotu. Nwanne, never. Onitsha today can never be Onitsha Umuotu. Mgbe anyị nọ Onitsha, moto dosbin na-abịa buru dosbin anyị. Mgbe anyị nọ Onitsha, moto dosbin na-abịa ebu dosbin anyị. Gịnị ka ị na-akọ? Graduate ese na go and ask mgbe Ọnịcha bụ Ọnịcha, mgbe a na-akpọ ya otu nkwụ. Kịta enweghịzi main road esi bida road emechigo. Main market ụzọ adịrị ya, ụzọ adịrị na main market eti aga main market, no road. Ịpụta n'ọpụ iwe ka ụmụazị amaghị aka ntị nara gị. Mgbe anyị nọ Ọnịcha, anyị na-agacha Nkịsị Palace n'abalị, si abalị were Nkịsị Palace. Sọsọ ndị ga-ayawu ndị watch night, sọsọ ndị ga-ayawu ndị watch night, nothing. Guys ma onwe ha, guys si ụwa, guys na-esibe ife isi. Ụkọ na mkpụrụ mmiri, guy ọ na mkpụrụ mmiri, guy ọ na-agba mkpụrụ mmiri, guy na-esi ife isi, ọ na-agba mkpụrụ mmiri. Ụmụaka na-agba mkpụrụ mmiri sa guy. Ọkpa akụ eri na-eke ọnụ ndị nwụrụ anwụ. Onye na-agba mkpụrụ mmiri na-eke ọnụ ndị gbara mkpụrụ mmiri bife na-agba ya guy. Suicide bomb. Suicide ka ị na-eje nwanne, ị na-aga suicide ebe ahụ ị na-eje ụzọ adịrị ya. Guys na-esibu ife isi mgbe gboo n'otu nkwọ. Kịta ụnụ na-agba mkpụrụ mmiri, ịgbasịa mkpụrụ na-achọ onye ị ga-ezu ori, na-achọ onye ị ga-enwego onye ife ga-ada side mpụrụ ndụ. Enwebeghị onye ga-ada side pụrụ ndụ nwanne, enwebeghị. Face godi that your problem ebe ahụ. Ị ga-aba dosbin eju, ị ga ọpụ iwe ka dosbin eju. Nweghị ebe ị gara bụ ị ga na-anụkwa na-esi ife isi. N'ụbọchị unu ga-agbakọcha onwe unu n'ọnụ wee sie ife isi, ma unu enweghị ike ịgbakọ onwe unu sị ka unu mara ka unu ga-esi wee protest against all this environmental degradation. Unu enweghị ike ịgbakọ onwe unu ọnụ just to protest about your own government. Ị ga-apụta na point rim to Abuja. Guy hụrụ guy
guy eche mmewu guy eche mmewu guy na guy bro guy yo guy bro guy atọ ọwụ na ewu guy nwanne mba anaghị agaghị adị like this. Anyị dị protective, ndị Igbo dị protect. Ihe eji mara anyị bụ anyị na-protect too much. Anyị ọkụkọ eji ọkụkọ mara anyị. Ihugo ọkụkọ kpọ nwa, ihugo ọkụkọ kpọ nwa. Ọnwụ na ihugo ọkụkọ kpọ nwa, ị mara ihe ọkụkọ kpọ nwa na-eme. Ihe eji mara ndị Igbo. Nji gwa unu na-abụrụ ndị Igbo na-ewebe iwe. Nsị gị na-ewere onye Igbo webe iwe. Ihe unu nọzi na-awụzi show business. Unu abago show biz. Enwezi onye ọnụ na-ekwepụ okwu biko ọsọ chọọ ka followers ya pụọ. Unu gara show, ịma ihe showbiz, ịma consequence of showbiz. Showbiz consequence wụ nkwuo okwu. Nobody will patronize my movie. Nobody will patronize my this. Nobody will patronize my this. You will not say anything. Ala na-emebi. I feel confident, man, capable of great deeds because Amadioha dunyere anyị ọrụ. Ịghọtago? Onye dunyere anyị ọrụ karịrị onye unu na-efe. Gịnị ka unu na-efe? Fake unu na-efe. Ka unu na-efe fake na ọ na-awọkụgo wọkụ bere nwanne ọ na-eme ọkwụnsị ọ na-eme n'ala Igbo, n'ala Igbo of today, Igbo land of today. We'll be proud of it. Even come the rain, come sun, we are still proud. The person you throw in the dustbin we brought out today. Unu tufuru Amadioha tufuwe na dustbin. Amadioha na-ebe akwa na wilderness for very long years, crying in the wilderness. How can my own creator do me so? How can my own creation do that? Is in people I created do so to me? Ọ kpọrọ agbara si agbara na ndị ememe arụ. Ha gbara ndị ememe arụ biko. Agbara the God that created me. Ka ihe m ga-eme, what can I do? Agbara si Amadioha, him who have I made, who is greater than me. Agbara si Amadioha, mo kere gị mana he is greater than me because you are false. Ọ sị ya kedu ihe m ga-eme ndị a. Imo ihe ọ gwara ya, sendere ha amosu. Sendere ha amosu. Una mwe amosu. Amosu ucharialo. Charialo. Kama ucharialo. Amosu ucharialo. Ọ sị ya sendere ha amosu. Hai! Nna nwanne. Kwali ihe amosu na-eme na Igbo today. Igbo ihe amosu na-eme. Hai! Nwanne unu ga-afụ ihe o. Unu afụbere ihe. Ọ ga-apịa unu apịa. Unu ma ihe ọ bụ. Ọ tasịa unu. Onwe mgbe na-asị na mmanwụ na-ata mmadụ. Ọ taa ya ọgbọ ya n'ime ọhịa. Ọ tasịa unu ọgbọ unu. Unu afụbere ihe. Ọgwụ unu afụbere ihe. Ndị Igbo si na ekweghị ekwe na-ekwe n'ute ekwere. Ekweghị ekwe na-ekwe n'ute ekwere. Ọ ga-emesi akwere. Mgbe ifufe ga-efe, osisi kpọrọ nkụ ga-ada. Mgbe ọnwụnwa ga-abịa, a ga-amata ndị kwerenu. Eburuwo m obe m, amalitewo m ikpe ekpere. Eburuwo m obe m bụ obe nje ọkụ. Mgbe ifufe ga-efe, osisi kpọrọ nkụ ga-ada. Mgbe ọnwụnwa ga-abịa, a ga-amata ndị kwerenu. Eburuwo m obe m, amalitewo m ikpe ekpere. Eburuwo m obe m bụ obe nje ọkụ. Nwanne anyị eburugo obe nje ọkụ m ovuo. Ụgbọ apụọ na ụgbọ apụkwana. Amoosu na-abịa. Amoosu na-abịa. Ọ ga-ata unu kwa ụkwa. Ana m ekwukwe ya o. I say it. Ga watch ya. Go and check the message. Go and check. I have been saying this. But unu amara ebe my information si abịa. You don't know where they came from. But ana m agwa gị na obodo adịghị ka obodo anyị. Obodo adịghị ka obodo ụgbọgụrụ. Obodo adịghị ka obodo ụgbọgụrụ. A na-enwe obodo enwe. A na-enwe obodo enwe. Amoosu ga-ata unu kwa ụkwa. Ọsọ gị jee bute cross ndị ọcha dosa. If you see Caro, if you see Caro, if you see Caro, tell and say I dey look for am. Caro write a letter. Caro send the picture. Can a picture do what the Caro can do for me? Unu na-ebugharị picture ndị ụka. Can a picture talk? Eh? Can a cross talk? Nsogbu adịghị. Mgbe Amoosu ga-abịa bute cross si ya, hey, I bind you, I cast you, I bind you, I cast you. Ka ya tie Amoosu, tie ebe abụọ, nsogbu adịghị.
mgbe nwatakịrị ya abịa na street seeking for blood. They only seek blood. Those people on your street will only seek blood only. That is what they know. They know only blood. Ha ga-agbu ọbara, gbuo ọbara ga-echi. The Igbo land will turn blood, the pool of blood. The land will turn a pool of blood. Unu afụbeghị ọbara kwa ya? You will see it. Unu ga-afụ ọbara. This time around, next time ịnụ maka this movement ịgbafuo. Next time ịnụ ka ekwuru freedom, gị na ọsọ a na-eme. Ịnụ ka a land of Amadioha you want to divide. The issue abụrụ Nigeria. Issue abụrụ Nigeria because you want to divide Igbo land. Ị na-ekwu maka Biafra without dividing Igbo, nsogbu adịghị. You want to divide Igbo. That is your problem. But ịghọtaghị atụrụ ọmara atụrụ ofekofe isi n'ọhịa. Ọnwụ na ị chọrọ ikwu datin ha try 67 ihe mere eji gbuo ha with that division. Ha chọrọ ịma n'Igbo. The force on the land is greater than you, than your next generation to be born. Ịmaghị ebe ị na-etinye aka. How come unu nwere security men? Ihe ọjọọ anyị mere n'Igbo. Where is your security men? Where is your security men? Where are they? We are security. We come to protect Igbo land. What happened to the security men? Where is it? Unu akwụsịghị ikwu ya because ịmara ihe na-eme gị. You are intoxicated. You are intoxicated. Okay? Where is the security man? We security men, we want to protect Igbo land. How far? How market? How market now? How market? I told you, but you don't listen. Amosu only seek blood. Sharia law. Gịnị ka a na-eme? A na-egbupụ mmadụ aka. Nwanne unu abago, unu haba, unu ego market. Unu goro ahịa and you will pay. Unu goro ahịa na you say isi ị chọrọ iweta ndị okpu n'ala Igbo. Nwanne ị maghị ebe unu na-eje because unu amarọ, ị mara ebe ị na-dance with. You are just a morning star, morning angel. You are a victim. You morning plan. Ị chọrọ ikede ala Igbo, ị chọrọ ikede iwego nsogbu. Igorogo, you have died. Igorogo, nwanne igorogo and moyo also gị mere na nzuzo is inside you. So ọ ga-ama ndị mere na ndị emeghị. Ọwụ na ị pụtara, I tell you from the voice of the most high. Ọwụ na ị pụtara sị na ị chọrọ ka data obodo ji unu hapụ unu aka, ị gaghị enwe nsogbu. I'm telling you. Ife ilie na oji ebe obodo aha ji gị, if chọrọ fight for Amadioha, land of Amadioha, no problem. Ọwụ na ị mere ya, ị gaghị enwe nsogbu atọl. Mana ị mere ya. Your intention is to divide and rule. Ka ihe dịchara na Buhari. Ka ihe dịchara na Nigeria. Ọwụ divide and rule. Ị na-eme divide and rule were convince ụmụnne gị na ị na-eme something else. Nwanne amoosu nọ ebe aha stay 24 hours. Ọ ihe ọ na-arụ, ọ na-eche nche na gate. Na gate ka ọ na-eche nche mgbe ọ bụ na ị tampara. Amadioha nye high command ọ pụọ. Amadioha nye high command and onye command ọ si ya pụọ, je go and meet them and ọ pụgo. And ihe ọ na-aṅụ ọbara. Ihe ọ na-aṅụ ọbara. Ihe amoosu na-eri ọbara. Unu ga-afụ ihe. And anyị ga-akwụsị nwunye. Sọọsọ anyị nwere ike ike amụ ya down because anyị jiri trik anyị na ụka ga-esi ejide. Anyị maka anyị ga-esi eke ule down. Mana ọgwụkwọ maka ihe unu na-eme. Mana unu ego i price igogo. Some of you are victim. That my work truly in my heart I sympathize with you. But the more of the plan we divide the land. But it's not possible. That's why you bring a different God. But you got here. It's a different God abia. But you got here. Pity for you. Sorry for you nwanne. You maga ebe ndiri ozu. Isi n'okwu na abụọ. Isi n'okwu abụọ ozi na toko. Hey, boys ego no. Boys ejikala bongo. Jeans egwu ala. Boys ejikala bongo. Hey. Boys ejikala bongo. Jeans egwu ala. Boys ejikala bongo. Hey. Ọ sị gị onye akpana m aka na-ere nte, ma m daba mbọ onye akpana m aka na-ere nte.
onye akpana m aka na-ere nte ma ọ bụ ndị ime onye akpana m aka na-ere nte. Anọkwa na flawa, ọ nọ na flawa. Ana Igbo nọ na flawa kịta, ọ na-egbu ọkụkọ. Ana Igbo na-egbu ọkụkọ today. Onye akpana ya aka na-ere nte, onye akpakwa n'ala Igbo aka na-ere nte, ọ na-egbu ọkụkọ, ọ nọ na flawa. Ọ ga-eme cleansing, amoosu na-azụ ụlọ. Hey, swing high, swing low, where do you go? Swing low, swing high, pretending to fly. Ịkwa ihe a na-eme. Swing high, swing low, where do you go? Swing low, swing high, pretending to fly. Mmadụ anaghị ebu nna ya ụzọ amụ diọkpara. Onye akpana ya aka na-ere nte, ọ nọ na flawa. Ala Igbo na-egbu ọkụkọ. Ogbusi ọkụkọ yi akwa mụọ nwa ọfụ. New Igbo will be born. Hey! The paradise we are looking for will be born. Ogbusi ọkụkọ yi akwa ọmụọ nwa ọfụ. New Igbo will come. The divine will of the creation will unite the heaven and earth. Oriri dị asọ. Ihe n'igwe n'ụwa dị emekọrịta. Chukwu na mmadụ abụrụ otu. Ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta biya ọma. Webụrụ otu n'ime mmụọ ọrụ ebube, ọrụ ịfụnanya. Ya bụ ife omimi. Ịghọtara ife omimi, ịghọtara amụma. Ịghọtaghị ife omimi nwanne, iwe okoko. Ọ bụrụ na ịghọtaghị ife omimi ya, iwe okoko. Chineke bụ amamihe n'onwe ya. Ịfụnanya ya ebuka akwa. Ụmụ mmadụ tobenu Chukwu too nna. Ekene dịrị gị Chukwu. Hai nwanne, ọ bụ ndụ bụrụ ndụ n'eziokwu, ọ ndụ n'ime mmụọ. Unu aghọtara ihe a na-ekwu. Unu ji eburu ihe ndị ọcha, nsogbu adịghị. Ụwa ọ bụ nke onye, ụwa bụ nke gị, mba. E nwere ndị kere gị n'ọfọ dịsa gị. Ọ bụ ọfọ ha ka anyị ji. Ọfọ ha ka anyị ji bịa. Wetere gị ọfọ. Ọfọ bụ ụzọ nke ndụ, ụzọ eji afụ ụzọ. Okenye si ya ji ọfọ, nwata ji ajị ọfọ. Mana ọfọ ma onye ji ya. Ọ bụrụ na ị nụrụ amụma, nụrụ ife omimi nke ife omimi nke aṅụrị. Ị nụrụ ife omimi nke aṅụrị ya, nọrọ na flawa. Ọ bụrụ na ịma ihe bụ flawa. Flawa bụ igbu ọkụkọ. Ọkụkọ bụ ihe ụmụ nwaanyị na-eme every month. Ha nọ na menstruation. Ala Igbo nọ na menstruation. Ndị ma na nwaanyị ọ bụrụ na o meghe menstruation, ọ naghị amụ nwa. O mesịa menstruation, o wepụta ovary. O wepụtazi ovary ahụ, sperm ahụ emezie infegunt. Ịghọtago? Dị na ọmụzie nwa ọfụ. So ala Igbo na-egbu ọkụkọ today. Ihe be ndozi ọnya dị na ji wee bịa tata. Nwere ihe ọ bụ asị na nnukwu mmọnwụ ga-agba enu, oti mkpu ga-etiriri. Nnukwu mmọnwụ ga-agba enu, oti mkpu na-enwere nnukwu mmọnwụ. So ọ bụrụ na John the Baptist si dozie n'ụzọ nke Olise bụrụ ọkwụrụ ọtọ, n'ihi na onye nwaanyị na-abịakwasị anyị n'azụ. Amadioha na-abịakwasị anyị n'azụ. Ịghọtago? So osisi dezie ụzọ ya ka ọ kwụrụ ọtọ. So ha na-edozi ụzọ, ndị na ha na-arụ ụzọ, amoosu na-arụ ọrụ ya. Ọrụsie ọrụ ya, cleansia the blood, the body, cleansia the land will be purified, cleansed. Then Amadioha rituo. Ana Igbo abụrụ giant of Africa, giant of the world. Ọ ga-eme onye ọbụla n'anya. Nwanne, anyị na-awa n'afa, anyị na-ebu amụma. Ọ ụka buru ilu, ọ ụka buru ilu. Anyị sị na ọ ga-eme taa, mekwa echi, mekwa nwanne echi. Mana onye sị na ya amaghị, ya na-ebezi ya chere ihe ọ ga-abụ. Ya dịrị nna m ụmụ ibe. Aje mba ka anyị kwuo na ma ekwusie na ka m jezuo ike hapụ ndị mmadụ, ndị ụwa. Ndị ụwa aghọta ihe a na-akọ. Anyị sị na anyị si n'eluigwe bịa, obi a na-amapụ ha, ụjọ na-atụ ha, ụjọ eluigwe na-atụ ha. Asị ha na esi ọkụ mmụọ bịa, nso ha anyị na-adị happy. Nwanne, anyị si n'eluigwe, ọ bụ ọkụ mmụọ ka anyị si. Ịghọtago? Anyị nwa si n'eluigwe bịa. Anyị nwa ndị ji ama nke si n'igwe. Anyị nwa ndị izizi ebunyere ama n'eluigwe. Enyere anyị ama nke si n'igwe wee bịa. The first people of this generation ebunyere ama n'eluigwe buru bịa. Anyị buru bịa n'ụwa. Butere ndị bụ ndị Igbo, ma ndị abụghị ndị Igbo, onye ọbụla ọsọ ya bụrụ. As long as na ị chọrọ ezi omume ezinụlọ abụ na ama oge ịfụnanya, ọ ihe anyị ji bịa, ama nke si n'igwe. Iwere ha anya kọm. So aje mba ka anyị kwuo, ka anyị mara ka ihe si aga. Ha bụ ndị ụwa. Anyị nwa bụ ndị a na-ekwu maka, ndị a na-eche, ndị Igbo na-eje sinzi, ha na-ejekwa Kraịst o.
ntị abụ arụrụ ihe ha ga na-eche nwoke kpụrụ nwoke isi nwụda wuti nwere anya bulu ka ọ bịa mba na nwanne anyị ejego bute amasị nsi na ị ga na chapụleti ndị na-eje n'igwe jesie ị ga na ebe na-ebe chapụleti ndị n'igwe jesie nwanne ha ọ ga-emekarị anyị n'ihe anyị mere ha nwanne anyị akwụbeghị binsi akwụ maịma ya na-esi anyị akwụbeghị binsi akwọ maịma ya na-esi ka ihe na-akọ anyị anyabeghị anya ọ mgbe anyị kwọzie binsi ka ị ga-ama ihe a na-ekwu mgbe anyị kwọsịa binsi ịma ịkwọ binsi wụ purification iweta binsi machaa ya ọchị bịakwọ ya were eme maịmaị ịghọtago mgbe anyị sasịa ụmụ ndị be anyị na-asa ndozi ọdịnala anyị na-asa anyị sasịa ndozi ọdịnala anyị na-asa ụnụ afọghị ụnụ ama ihe anyị ji nwanne mara ihe anyị maka anyị sikwadobe ihe a bụrụ chobis ịbịa n'ebe a ka ịfụ anyị wit White House wit white Gavin mba nwanne ọ bụrụ ụtọ anyị si kwadobe ihe a anyị kwadoro n'ụdị pụrụ iche ebe a bụrụ ọja ya mma ebe a bụrụ ebe a na-enye false prophet and fake promises no ebe a bụ ebe anyị na-ekwu maka ama nke si n'igwe wee bịa we remain like this forever and ever onye si na amoosu abịbe n'ala Igbo kootu omụrụ nkụ enweghị anya eji afụ ụzọ ị na-afụ ndị kịta ha were nzu ka n'anya aka ekpe ejuo ha gịnị bụ nzu ha amakwaghị mana ọ kara ndụ n'anya aka ekpe ya ịghọtago ọgwa anya mmụọ na eji okwu anya mmụọ mana ọ bụ gịnị ọma ihe ọgwụ mba so anyị na-ebu n'amụma ịghọtago ọ bụ na ogbusi ọkụkọ ọ sị na aka ma ekwuere agaghị emezu n'igwe na ụwa gabiga gaa gụrụ rag ị ga-eji were echiche ọbara gaa gụrụ mọbụ eji ekili n'ọbara ịghọtago because unu ga-aṅụ enough we will drink enough blood ịghọtago in your land ọ ihe unu chọrọ ihe unu mere onwe unu because ị jụrụ ihe ọma onye jụrụ ihe ọma ya ekwe ihe ọjọọ ị jụrụ ihe ọma kwa ya so nsogbu adị the only message that will savage you people with this message only people that will savage you, savage your land, savage your children, because your children have no future. Your children enweghị future. Ị ka na-ebe akwa na iwu slave today. What about your children? Gị ka ga-awụzi ọnwụ na iwu slave taa your children will vagabond. ọnwụ na iwu slave today your children and you are giving birth ka na amụ nwa na so ọnwụ na iwu slave today your children will be vagabond. So the only salvage, because ụzọ isi abaka ga-esi apụ. How do we get here? We get here by disobedience. We get here by disobedience, no other way. The only way we get here is disobedient. Ị na-achọ ihe nke ụwa, akụnụba nke ụwa, onye tinyere gị isi otu a ọsọ enwe akwụ ụzọ enwe akwụ chebe edebe adịghị mma na ma anaghị adịghị mma. Ibu ozi anụ enu, ibu ozi anụ ana, ibụghọzi anụ enu, ibụghọzi anụ ana. Ego nwa ijighị, ndụ ijighị, respect ijighị, amamihe ijighị, enweghị nke iji. Gọọmenti nwa ijikwu ịdịzi mma polisi, ịdịzi mma kọtụma. Mbụrụ ụmụ nwaanyị mwọchi ụlọ ọtụ, mbụrụ nwaanyị kịta ndị Igbo na-ewere m ncha ka ha ga na-agbọzi. Mbụrụ nwaanyị Igbo ncha ka ụnụ ga na-agbọ, because we have been disgraced. I disgrace go onwe gị na-awa anya Igbo tat ebe apụọ na-awa anya. Ka ihe imepụtago na ndụ gị, what have you done? Nwa ịnụrụ nwaanyị mụọ nwa. Ka ihe eji mara gị, what is your trademark? What is your trademark? Ị na-abalị nwaanyị meghere m ụkwụ, nwaanyị meghere ụkwụ na gịnị mere? Ọ na-emeghere gị ụkwụ na gịnị mere? Ọ na-akpọ gị di m, my master, my deal master, my master. Gịnị ka ị master goro? Everyday gbapụ ahịa na-ejelarịkpọ ejalaba. Mgbe onye ahụ bichazie nwụọ, kedu ihe ọ ga-eji ihe edozara? Gịnị ka ị ga-eji amara ya? Ka ihe ga-eji amara onye ahụ dị obi siri mmụọ, kedu ihe ga-eji amara ya? Adacha omeka nna ya, ka ihe nna ya na-eme, omeka nna ya nna ọ na-eme ngịnị? Oisi eji ama atụ na ụnụ na-emezi n'otu unu si eme ọdụrọ mmanwụ. Don't stop doing like this. Onwe mbọsị mfụta mmadụ na-ekwu okwu na TV ọ sị na emesịa mitin ọsị ọpụtara ego one. Nkatị mmadụ na-akụ na na-eje mitin si jebe ọpụtara ego one. What did you have? Ego one ka ị nwere? Akwụkwọ bred taa, akwụkwọ bred ka o ji achị ọpụtara ego one. Dịkwana m anya o,
tumoro ọsị na ya wee onye Igbo ọ pụtara ego one anyị na-azụ afịa ọ pụtara ego one anyị na-azụ afịa. Can you imagine selling something you don't produce? Ihe mmadụ na-arụ ka ị na-agba odibo ọ pụtara ego one. Look on there ka ụta ka mmadụ ndị a si eche uche. Ndị a bụ ndị ga-emerụ na-arụ n'future. Ọ nọ Lagos a na-ana ọ ga-ebizi ebe ahụ rụọ ụlọ ebe ahụ mee ihe niile. Echi ọ na Igbo na Disemba ọ nọ 5 days na Disemba ọmụbata ndị Igbo anyị wụ ndị Igbo since 20 years ọ nọzubeghị 10 days n'ala Igbo. Onye ma ga na-asị gị anyị wụ ndị Igbo bifo na-ekwu ọnụ ya aka ndị Igbo 20 years ọ nọzubeghị 10 days n'ala Igbo ọ sị gị ya wụ ndị Igbo. Nwanne before you pụta kwuo okwu na iwu onye Igbo, one thing is self, before you pụta kwuo okwu na iwu onye Igbo, you must show us what you have done in Igbo land. Nwanne gosi anyị aka ọrụ gị na Igbo land. How many people do you change their life? How many people do you impacted? How many people do you employ? Gosi anyị. Now Igbo, our own Igbo is based on privilege. Privilege, show us your pedigree. I call it nonsense here. We don't recognize you. Sebapo, cut out from here. If you want to prove ni onye Igbo, show us ka ihe megoro. Mmadụ one ka ị na-azụ na village unu. Mmadụ one ka ị na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Mmadụ one ka ị mere impact, ị gbanwere their life. Mmadụ one ka ị mere employ. All those things ka anyị chọrọ ị na-afụ. To know Igbo people. Ndị chiri echichi n'ụwa. Ọ bụ ndị ka anyị na-ekwu maka ha. Ichie mmadụ wuchi ibe ya. Enwere ndị ichiri. Mmadụ one ka ichigoro. Ị na-azụ ọnwa na-etiri ọra. Mmadụ one ka ichiri ọnwa na-echiri ọra. Ebute Chukwu ụzọ ịrụọla anyị ụlọ ụka. Kọmpịnị na-asọ anyị nsọ. Kọmpịnị na-asọ ụmụaka Igbo nsọ. Mba, wetara anyị ụka ndị bekee. Nwanne kwewere aka kpaa akata ana m amụzi ka esi eme ka ha na-akpọ ya n'anụ mụ ihe ndị chi nke a kpere ya otu a kpọọ ya na akpịrị ụta kpọjie ya akpịrị. Nwanne ụnụ akwanyeziri ndị a ugwu. Onye ọbụla chọrọ ka akwanye ugwu bụ nkwanyere. O chiri echichi ka ihe ọ bụ onye ka o chiri. Ichi echichi wee ichi mmadụ onye ka o chiri. Mmadụ one ka ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Mmadụ one ka ọ na-emere employ n'ala Igbo. Mmadụ one ka ọ mere impact knowledge. Gịnị ka ọ na-eme? Ọ jos ịpụta isi ma iji ego ike ikpere company ndị Lebanese ndị Chinko ndị ọcha ndị awụ ndị nọ na company gị ten kekwenu uru ọ bara anyị ka ihe anyị na-etozikwenu gị fọ. Nwanne mba ekweghị m. Ọ bụ na ikwere m nwa asị m ajụrụ m ajụ ekweghị m. So ọ ka mma na kịta anyị ga-eji kịta dụba ndụmọdụ ka ebufe ha pụọ ọhịa. Ọ bụghị onye jisi ya pụta kọrọ nonsense pụta. Nwanne inwe ego inwe na akpa gị. My own bụ na our people children don't have anything. That is what I care. I don't care about myself. Ihe mma bụ ka these people have something. That is my legacy. I want them to live and be happy like you and me. You got to go. Anyị nọ n'ezi enu ebe a. Nwanne nchọ nsi gbagide ọsọ mma esi gbagide ọsọ chefu. Nothing. You got to go. Ebe a anọ kebala bekee ọkụ na-enwu nchọ isiwa m na nje ebe enye m ọgwụ. But I cannot live and see my own people na-ata ahụhụ. Nnọkọta nna asị Nigeria asị m isi adịrọ m mma. Nsị na Nigeria asị m isi adịrọ m mma. Kedu ihe ị mụtara from ala bekee? Come and give it to these people. That's all. Enwere ihe ị mụtara, show them road. Weta ọkụ, mụnye ọkụ. And you will bring the light. Ọkụ, weta ọkụ. Ọkụ nke ime mmụọ, mụnye ọkụ nke ime mmụọ. Teach them how to fish. Ha wee ribe nri, ribe azụ. Dibe azụ. Aje mba bịa ka ịkpa aka m ntị ebe a.